Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Welcome all again to this wonderful Gaura Katha series. Today we are very, very fortunate to have Her Grace Nitai Sevini Mathaji with us all the way from Vishakapatnam. Thank you very much, Mataji, for joining us today on this very specific lecture series. As everybody knows about Mataji, but it is very important. Yes, it is being live telecast in YouTube also. If you can just go to ISKCON Chennai channel, it is made live on also. So just for others, it is necessary for us to give you a quick intro, Mataji. So with your due permission, Mataji, we will have to call her Dr. Nitai Sevini Mathaji. Was born in Mumbai, and she comes from a typical Gujarati background, business family, and has got a lot of followers through the various channels. Okay. Later with her family, when she shifted to Hyderabad, from there, from 1984, Mataji has been serving ISKCON temple for many, many years. And from 1997, Mataji became a full-time devotee. And then during her days in USA and Atlanta, she got association with her Acharya, His Holiness Jayaparga Swami Maharaj, and she got initiated there along. And after that, she completed her graduation in commerce. Then she's a postgraduate diploma in management, and also she also got a PhD in education from Andhra University. So very fortunate to have her, Mataji, with us. And she's also the principal of a specific, very wonderful school called the Divine Touch School, made specifically for children growing up in the Krishna conscious activities, and also managing the entire responsibility of the temple in Vishakapatnam. She is ably supported with her husband, His Grace Samba Prabhu also. So on this specific occasion, we are very grateful, Mataji, for joining us today. This particular series of Gaura Katha has been going on for the last 45 days. And on this specific one, we would like to thank you very much for joining. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As the title of the topic of today's session is very, very apt for you. So we are just trying to, very eagerly, the entire entire Chennai, all over Tamil Nadu also. Everybody in fact, is all over the world now, because it is being broadcasted everywhere. All of them are very eager to hear from you. So thank you once again. On behalf of ISKCON Chennai congregation, we welcome you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. So thank you so much for inviting me to your Sangha. It's a privilege. I'm so glad to be addressing all of you today and taking the association of all of the esteemed devotees there at ISKCON Chennai. So thank you so much for giving me this opportunity. Vancha kalpataru bhayascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnavrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj ki jai. Thank you so much for your very kind introduction. So just as Prabhu said, today we are here to discuss the life and teachings of Sri Jahnavi Devi, who was also called as very fondly by devotees as Mother Jahnavi. Mataji, with your permission, we will have a Tamil translation also. Is it okay? Yeah. Please go ahead. We have His Grace Gaura Prabhu. He will do the translation. Hare Krishna. இன்றைய தலைப்பு ஸ்ரீமதி ஜானவா தேவியை பற்றி இன்றைய தலைப்பு நித்யானந்த பிரபுவின் அவருக்கு மிகவும் பிரியமான துணைவர் ஸ்ரீமதி ஜானவா தேவியை பற்றி கேட்க இருக்கிறோம். So, as we all know, very famously Narottam Das Thakur tells in one of his very famous bhajan, he says, Gaurangera Sangigane Nitya Siddha Karimane Sejaye Brajendra Sutapasa Sejaye Brajendra Sutapasa. If we understand the associates of Lord Chaitanya, then all the material contamination will be removed and we can very easily go to the supreme abode of Lord Shri Krishna. நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூருடைய அவருடைய அந்த புகழ் வாய்ந்த பாடல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, யார் ஒருவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நித்திய சகாக்களை பற்றி அறிந்து கொள்கிறார்களோ பௌதிக கலங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு அவர்கள் ஆன்மீக திருநாட்டை நிச்சயம் அடைவர். So it's an absolute privilege that today, for another hour to go, we will be meditating on the life and teachings of Srimathi Jahnavi Devi, who was one of the associates who was there during Lord Chaitanya's time. இன்னொரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாம சைத்தன்ய மகாபிரபுவின்
நெருங்கிய சகாவான ஸ்ரீமதி ஜானவா தேவியை பற்றி நாம தியானிக்க இருக்கிறோம். அது நமக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாகும். In Bhakti Ratnakar, Narottam Das Narahari Chakravarti, he glorifies Jahnava Mata with a very beautiful verse. He says, Nityananda Priyam Prema Bhakti Ratna Pradayinim Shri Janava Ishwarim Bande Tapatraya Nivarinam. He says that my humble and respectful obeisances to the very dear consort of Lord Nityananda, Shri Jahnava Ishwari, who very mercifully is giving out the precious jewel of devotional service to the general mass of people. And just by remembering whom, Tapatraya Nivarinam, the threefold miseries of material existence can be removed. இங்க பக்தி ரத்னகர்ல நரஹரி சக்கரவர்த்தி அவர் ஒரு அருமையான பாடல்களை என்ன சொல்கிறார் என்றால், நித்யானந்த பிரபுவின் துணைவியான ஸ்ரீ ஜானவ ஈஸ்வரியை யார் ஒருவர் ஸ்மரணம் செய்கிறார்களோ, ஸ்ரீமதி ஜானவா தேவி எல்லா பொதுமக்களுக்கும் இலவசமாக உயர் பொக்கிஷமான கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாம அவரை நினைப்பதன் மூலமாக இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மூவகை துன்பங்களும் அகன்றுவிடும்னு தெரிவிக்கிறார். Shri Janava Mata, she was very fondly called as Mother, Ma Janava, Janava Mata. She was also known as Janava Ishwari or Jahnava Devi. இங்க ஜானவ தேவி அல்லது ஜானவ ஈஸ்வரி என இரு பெயராலும் அழைக்கப்படுகிறார். Bhakti Vinod Thakur in his Kalyana Kalpataru has also composed a very beautiful bhajan glorifying her and taking her shelter of her lotus feet. இங்க கல்யாண கல்பத்தாருல ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் ஜானவ தேவியை பற்றி வெகுவாக புகழ்ந்து அவரின் திருப்பாதத்துல அடைக்கலம் எடுத்துக்கொண்டு திருப்பாத தூசை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என புகழ்கிறார். If the time permits today, at the end of this class, I would like to sing this bhajan. நேரம் இருக்கும் பட்சத்துல இந்த வகுப்பு முடிந்த பிறகு இந்த பஜனை நான் பாட இருக்கிறேன். But then the time will be left over or not is a little doubtful because this topic itself is so huge. அதனால இந்த தலைப்பு நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் நாம பார்க்க இருக்கிறோம். நேரம் சற்று குறைவாகத்தான் இருக்கும். Especially for me, personally, Jahnava Devi and her whole life and teachings is very close to my heart. And I would like to explain this why and make a certain confessions before I start this class today. இந்த வகுப்பை தொடங்குவதற்கு முன் ஸ்ரீமதி ஜானவ தேவி இவர்களுடைய வாழ்க்கை, அவர்களுடைய உபதேசங்கள் எனது இதயத்தில் அப்படியே இருக்கிறது. அதை வெளிப்படுத்திய பிறகு இந்த சொற்பொழிவை தொடங்க இருக்கிறேன். I got connected to ISKCON in very young age, but I belong to a Gujarati family. So I had no idea about Gaura Nitai. And from childhood, being born in a Pushti Marag Vaishnav family, I was always attached to Lord Shri Krishna. அதனால நான் சிறுமியாக இருக்கும் பொழுது எனக்கு அந்த சமயத்துல கௌர நித்தாயெல்லாம் தெரியாது. ஆனா புஷ்டி மார்க்க சம்பிரதாயத்துல நான் கிருஷ்ணர் மீது எனக்கு ஈர்ப்பு இருந்தது. So on my 16th birthday, since we were connected to ISKCON, the then temple president of ISKCON Hyderabad, he gifted me a Gaura Nitai deity. அதனால எனக்கு 16 வயது இருக்கும் பொழுது அப்போதைய இந்த ISKCON ஹைதராபாத் கோயில் தலைவர் எனக்கு கௌர நித்தாய் விக்கிரகத்தை அன்பளிப்பாக கொடுத்தார். I confess, I was very, very disappointed. அந்த சமயத்துல நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நான் அதிருப்தி நிலையில இருந்தேன். The birthday celebrations happened in the basement of the temple. The temple president very happily took me upstairs. He opened the gift shop and he personally handed over the deities. And when they were in my hand, I was thoroughly disappointed. I thought, no, maybe he should have given me Radha Krishna, something else. I don't even know who are these Gaura Nitai. அதனால இங்க கோயில் கீழ்த்தளத்துல தான் எனது இந்த பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டு வந்தது. அப்ப கோயில் தலைவர் முதல் தளத்திற்கு அழைத்து சென்று அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த
கடை கதவுகளை திறந்து கௌரநிட்டாய் விக்கிரகத்தை எனது கையில் கொடுத்த போது நான் அதிருப்தி அடைந்தேன். ராதாகிருஷ்ணர் விக்கிரகம் அல்லவா அவர் எனக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். Now, because I got them, I couldn't say no, and now they were in my home altar, and my mother was continuously, maybe getting angry sometimes. She said that, why aren't you worshipping them? Shall I tell the Prabhuji who gave you this gift that you're not worshipping them regularly? This is not correct. If you don't want them, give it back. Otherwise, you have to worship regularly. So very reluctantly, I started worshipping them. எனது கையில அந்த விக்கிரகம் கௌரநிட்டாய் விக்கிரகம் கொடுத்து விட்டனர். வேறு வழி இல்லாமல் வேண்டாம் என சொல்ல முடியாது. இப்போ அது இல்லத்துல வழிபடப்பட்டு வந்தாலும் எனது அண்மை கடும் கோபம் அடைந்தார். நான் உனக்கு எந்த பிரபுஜி இந்த கௌரநிட்டாய் விக்கிரகத்தை கொடுத்தாரோ அவர்கிட்ட போய் நீங்க இந்த விக்கிரகத்தை வழிபடவில்லைன்னு சொல்லலான்னு இருக்கேன்னு புகார் தெரிவிக்கலான்னு இருக்கிறேன்னு சொன்ன போது வேற வழி இல்லாமல் நான் அந்த வழிபாட்டை ஆரம்பித்தேன். In 1998 in Atlanta, Guru Maharaj gave me Diksha. I was very excited. It was very special. I was just waiting what name Guru Maharaj will give me. And then after everybody, my name came up and he says, Nitai Sevini. அதனால 1998 அட்லாண்டால திரு ஜெயபதக சாமி மகாராஜ் அவர்கள் எனக்கு தீட்சை கொடுத்தார். தீட்சை கொடுக்கும் போது நான் குதூகலம் அடைந்தேன். காரணம் என்ன பெயர் எனக்கு குரு மகாராஜ் கொடுக்க போகிறார் என்கிற ஆவல் காரணமாக குரு மகாராஜ் எனக்கு நிதாய் சேவினி என்னும் நாமத்தை கொடுத்தார். I thought this was too much. First they walk into my life uninvited, and now I have a name, Nitai Sevini, which I have to keep the rest of my life. So is it fair? Why are they forcing themselves into my life? இப்ப எனது வாழ்க்கையில அவர்கள் ஊடுருவி விட்டனர். முதல் தடவை கௌரநிட்டாய் விக்கிரகத்தை கொடுத்தனர். இப்ப தீட்சையின் பெயரும் நிதாய் சேவினி. அப்பனது வாழ்க்கை எல்லாம் இத சார்ந்து தான் செய்யப்பட வேண்டும். எதற்காக எனக்கு இதன் மீது திணிக்கப்பட்டது என யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். Everybody got very beautiful names. Radhika, Priya, that Priya, Sakhi, Manjari. All very feminine names, but I got a very manly name, Nitai Sevini. பொதுவா மாதாஜிகளுக்கு ராதிகா, பிரியா, சகி, மஞ்சரி இப்படி பெண்கள் நாமம் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனா எனக்கு நிதாய் சேவினின்னு வரும்போது ஆண் ரூபத்துல வரக்கூடிய பெயர் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டதை உணர்ந்தேன். I never had the guts to tell Guru Maharaj directly that I don't like my name, but I kept it in my heart. And at least for a couple of years, I was very envious. Anytime, I asked some Mataji, what's your name? And she says some Priya, Sakhi. And I'm like, why everybody in the world gets beautiful name except me? ஆனா இதை வெளிப்படையாக குரு மகாராஜ் அவர்களிடத்துல சொல்வதற்கு எனக்கு தைரியம் இல்லை. ஆனா உள்ளுக்குள்ள நான் அதை புதைத்து வைத்திருந்தேன். பொதுவா மற்றவர்களிடத்துல உங்களுடைய நாமம் என்னன்னு கேட்ட போது ராதிகா, பிரியா, மஞ்சாரின்னு வரும்போது அவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல பெயர் இருக்கு. ஆனா எனக்கு இப்படி பெயர் கொடுத்திருக்கிறாரே என இதயத்துக்குள் நான் அதை பூட்டி வைத்திருந்தேன். And to add to my sorrow, for the couple of months that I was there in Miami, there were lots of South American Mathajis. And to add to my sorrow, they used to call me Mother Nitai, and Nitai is definitely not feminine name. அதற்கும் மேலாக பார்த்தோம்னா இந்த துக்கத்தை அதிகரிக்கும் விதத்துல மியாமி நகர்ல பொதுவா இந்த தென் அமெரிக்கா அந்த மாதாஜிகள் எல்லாம் இருந்த பொழுது அவர்கள் எல்லாம் என்ன அன்னை நித்தாய்னு சொன்னார்கள். அன்னை நித்தாய், நித்தாய் என்பது பொதுவா ஆண் பேரதான குறிக்கிறது. Anyway, to cut the long story short of all the sorrow that I had in my life at that time with my name, that was the only sorrow, of course. In 2001, something special happened at Radhakund. இப்படி எனக்கு அந்த சமயத்துல இந்த தீட்சை நாமம் வழங்கப்பட்டதன் காரணமாக நான் சற்று துக்கத்துல தான் இருந்தேன். இருந்தாலும் ஒரு அதிசயம் 2001 ராதாகுண்டத்தில் நடைபெற்றது. Myself and Prabhu, we were at Radhakund, and one of Prabhupada's disciples, very old gentleman, I don't know his name now. We were all sitting. He was telling some pastime to somebody and we joined in and we were hearing. He was telling some very beautiful pastime of Radhakund. And then I did ask him some questions. And because I was going on asking him questions, after the program was done, I was sitting next to my husband. So he asked me, what's your name?
அப்ப அந்த சமயத்துல நானும் எனது பிரபுவும் ராதா குண்டத்துல இருந்த போது ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் சீடர் வயோதிகர், பெயர் எனக்கு தெரியாது, அவர் ராதா குண்டத்தின் லீலையை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ஊடால நாங்க அந்த அவர் லீலையை சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். அந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் முடிந்த பிறகு பிறர் என்னிடத்துல உனது பெயர் என்ன என கேட்டார். I thought he just again touching where it hurts most, asking my name. And I said, my name is Nitai Sevini. And I honestly told him that, Prabhu, I don't like my name. அந்த சமயத்துல இப்படி நாமத்தை கேட்ட பிறகு எனது நாமம் நித்தாய் சேவினி, ஆனா அவரிடத்துல நான் வெளிப்படையாக சொன்னேன், எனது பெயர் எனக்கு பிடிக்கவில்லை. So he said, why is that? And I told him frankly, Prabhu, it's very manly. It's not feminine. So he explained me something so beautiful and that touched my heart. He said, tell me, what is the meaning of Nitai Sevini? And I said, Nitai Sevini means servant of Nityananda. And he said, no, you got it wrong. அந்த சமயத்துல எனது பெயர் இது ஆண் ரூபம் கொண்ட பெயர் இருந்த காரணத்தால நான் மகிழ்ச்சியற்ற நிலையில தான் இருந்தேன். ஏன்னா இது பெண் ரூபம் இல்லை. பிறகு உனது பெயர் என்னன்னு கேட்ட போது நித்தாய் சேவினி, அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்டார். நான் அப்ப அவர் நித்யானந்த பிரபுவின் சேவகன் என்பதை சொன்ன போது, இல்லை நீ தவறாக புரிந்து கொண்டாய் என கூறினார். He said, no, your name is the last one, Dasi or Das, that's your name. So this Nitai Sevini Dasi means you are not servant of Nityananda, you are servant of the servant of Nityananda. அதனால இங்க நித்தாய் சேவினி அப்படின்னு வரும் பொழுது உனது பெயர் தாஸ் அல்லது தாசி, அதாவது சேவகன். சேவகன் என்றால் நித்யானந்த பிரபுவுடைய சேவகன் அல்ல, நித்யானந்த பிரபுவின் சேவகனின் சேவகன் என தெரிவித்தார். So now tell me, what's your name? Is it Nitai Sevak or is it Nitai Sevini? I said it's Nitai Sevini. So he said, well, Sevini is feminine, right? Nitai Sevak means boy or man, Sevini means girl. So that means Nitai Sevini is female servant of Lord Nityananda and you are the servant of that servant. நித்தாய் சேவக் அப்படின்னு வந்தா அது நித்யானந்த பிரபுவின் இந்த பிரபுவ சேவை செய்வரை குறிக்கும். ஆனா இங்க நித்தாய் சேவினி அப்படின்னு வரும் பொழுது நித்யானந்த பிரபுவுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய பெண்ணுக்கு நீ சேவகனாக இருக்கிறாய் என்பதை அவர் எனக்கு விளக்கி கூறினார். And then he asked me, do you know who is the topmost servant of Nityananda? And I said, no. And then he said, that's Jahnavi Devi. பிறகு அவர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டார், நித்யானந்த பிரபுவின் உயர்ந்த சேவகி யார் அப்படின்னு கேட்ட போது எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னேன். அப்ப அவர் ஜானவி தேவி என தெரிவித்தார். So I asked question, I said, why not Vasudha? Why only Jahnavi? And he told me that how Nityananda Prabhu had two wives, Vasudha and Jahnavi, and how Vasudha had left her body, but Jahnava, she stayed back even after Nityananda Prabhu left this world. அதனால இங்க நித்யானந்த பிரபுவிற்கு இரண்டு துணைவிகள் இருக்கின்றன, வசுதா, ஜானவி. நான் ஏன் வசுதா சிறந்த சேவகி இல்லை அப்படின்னு கேட்டேன். அப்ப அவர் சொன்னார், நித்யானந்த பிரபுவுடைய மறைவிற்கு பிறகும் ஜானவி தேவி இருந்து சேவை செய்தார். ஆனா நித்யானந்த பிரபுவுடைய பிரிவு தாங்காமல் வசுதா மறைந்து கொண்டார். Jahnavi Devi, she was so attached to Nityananda that once when Lord Nityananda wanted to give up his body and at Kharda, he merged inside the deity, the way Jahnavi Devi cried and cried for Nityananda that though he had disappeared, he had to reappear just because of her cry. So you can imagine how intense must be her cry that the Supreme Lord reappears again when he is already planning to disappear. நித்யானந்த பிரபுவின் வசிப்பிடமான கர்தஹா என்னும் இடத்துல பார்த்தோம் என்றால் நித்யானந்த பிரபு தனது லீலையில விக்கிரகத்துடன் ஐக்கியமாகி கொண்டார், மறைந்து கொண்டார். ஆனா ஜானவி தேவி தொடர் அழுகை காரணமாக ஏற்கனவே அந்த விக்கிரகத்திற்குள் ஐக்கியமாகி கொண்ட நித்யானந்த பிரபு வெளிவந்தார். அப்படின்னா ஜானவி தேவி எந்த அளவிற்கு ஆழமாக நித்யானந்த பிரபு மீது பிரியம் கொண்டு அழுதார் என்பதை பார்க்கலாம். So she was so attached to him that she couldn't even leave even for a moment without him. But still, because she loved Lord Nityananda so much and her love and devotion was so strong that still she somehow managed to keep her breath together and she carried forward the legacy of Nityananda and continued preaching even after his disappearance. நித்யானந்த பிரபுவுடைய
மறைவிற்கு பிறகும் பார்த்தோம்னா எந்த அளவிற்கு ஜானவி தேவி நித்யானந்த பிரபு மீது பிரியம் கொண்டிருந்தார். சன நேரம் கூட பிரியத்தை அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. அப்படி இருந்தாலும் நித்யானந்த பிரபு மீது அன்பு, பாசம், நேசம் கொண்டிருந்த காரணத்தினால நித்யானந்த பிரபுவிற்கு பிறகும் இந்த இறை தூது பணியை சிறப்பாக செய்து வந்தார் ஜானவி தேவி. It is easy to work for somebody when you can see the person, you can get some reciprocation. But to work in separation, it's the highest. பொதுவா யாரையாவது நாம கண்கூடாக பார்க்கிறோம் என்றால் அப்ப சிறந்த சேவையை செய்யலாம். அவரிடத்துல அன்பு பரஸ்பரத்தையும் பெறலாம். ஆனா மறைந்த பிறகு சிறந்த சேவையை செய்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் உயர்ந்தது. So she lived in separation, and she still did preaching on behalf of Nityananda. So definitely she is the greatest female sevika of Lord Nityananda. So Prabhupada's disciple at that day in 2001 at Radha Kund, he told me that, see, you are the servant of Mother Janava. And that made me happy. Okay, finally something feminine. அதனால இங்க ஜானவி தேவி எந்த அளவிற்கு நித்யானந்த பிரபு மீது பிரியம் கொண்டிருந்தார், அதனால வாடி கொண்டிருந்தார். அதன் காரணமாக நித்யானந்த பிரபுவுடைய சேவைக்கு என்கிற முறையில அருமையான பக்தி தொண்டை செய்து வந்தார். அதனால இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் சீடர் இங்க ராதா குண்டத்துல இப்படி நித்தாய் சேவினியோடைய தாசி என இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொன்ன பிறகு நான் சற்று ஆசுவாசம் அடைந்தேன். இது பெண் நாமம் என்பதை புரிந்து கொண்டேன். From there on, I got so attached to Jahnavi Devi, that name, and then I did a lot of research and lot of digging in her life and pastimes. But of course, over a period of time, I got busy with other services. And now after so many years, when, a month ago, Prabhu Janardhan Gaura Hari Prabhu asked me to give class on this, and I thought, wow. And I was just referring to my old notes, which I made those days, when I was very curious to know more about Jahnavi Devi. அதனால இங்க இதன் பிறகு ஜானவி தேவியோடைய வாழ்க்கை வரலாறு, ஆராய்ச்சி இதையெல்லாம் சற்று தோண்டி துருவி கொண்டிருந்தேன். அதனால நான் நல்ல குறிப்பையும் எழுதியிருந்தேன். ஒரு மாதத்திற்கு முன் இது மாதிரி தலைப்பு கொடுத்து பேசப்பட வேண்டும் என சொன்ன போது ஜானவி தேவியின் தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நான் அந்த எழுதிய குறிப்புகளை எல்லாம் மீண்டும் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். So today afternoon I sent him a WhatsApp and I said, I don't know, 1 hour is not enough. I have so much material on Jahnavi Devi. Can I extend the class? அதனால 1 மணி நேரம் நிச்சயம் நிறைய தகவல்கள் எல்லாம் ஜானவி தேவியை பற்றி இருப்பதனால சற்று கூடுதலான நேரம் சொற்பொழிவு கொடுக்கலாமா என கேட்டேன். So Mother Jahnavi and Vasudha, we don't know much about them in their childhood, but we came to know about them only after their marriageable age, in various books. அதனால இங்க ஜானவா மற்றும் வசுதா இவர்கள் சிறுமியாக இருந்த போது அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நமக்கு தெரியவில்லை. ஆனா திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு பல சாஸ்திர கிரந்தங்கள் மூலமாக அவர்களது வாழ்க்கை வரலாறை அறிகிறோம். In the Gaura Katha Deepika, verse number 65 and 66, there are 2 versions. The first version says that Jahnavi Devi and Vasudha, they are Varuni and Revati, who are the wife of Balram in Krishna Leela. So Varuni, she becomes Vasudha, and Revati, she becomes Jahnavi in Chaitanya Leela. இங்க கௌர கணோதேச தீபிகால ஸ்லோகம் 65-66 பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 2 பேரும் வசுதா, ஜானவா இவர்கள் கிருஷ்ணர் லீலையில இருக்கக்கூடிய அடையாளம் யார் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். கிருஷ்ணர் லீலையில பொதுவா இந்த வருணி தான் இங்க வசுதாவாக வந்திருக்கிறார், ரேவதி தான் இங்க ஜானவி தேவியாக வந்திருப்பதாக அவர்களின் அடையாளம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And their father, Suryadas Sarakhela, was Kukubni, who was Kukubni in Krishna Leela, was Suryadas Sarakhela in Gaura Leela. அதனால இங்க இந்த வசுதா ஜானவியோடைய தந்தை பார்த்தோம்னா சூரியதாஸ் சாரேக்கர். இவர் கிருஷ்ணர் லீலையில கக்குட்மியாக இருந்தார், பலராமரின் மாமனார். In verse number 66 in Gaura Katha Deepika, it says that Jahnavi Mata is Ananga Manjari in Goloka Vrindavan. 66வது ஸ்லோகம் கௌர கணோதேச தீபிகாவில ஜானவி தேவி கோலோக விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அனங்க மஞ்சாரி என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். Who is the little sister of Radha Rani.
இங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தங்கை ஆவார். She was born in Vrajalila in Barsana, and her Leelas, what we hear, her age is 13 years old in Goloka. கோலோக விருந்தாவனத்துல பர்ஷானாவில பிறந்த இவருடைய வயது பார்த்தோம் அப்படின்னா அனங்க மஞ்சாரி 13 வயதாகும். So she is a 13-year-old Manjari. She has a complexion of blue lotus. She has a golden complexion, and she wears clothes which are in the color of blue lotus. அதனால இங்க அனங்க மஞ்சாரியோடைய அடையாளம் பார்த்தோம்னா பொன்னிற மேனி கொண்டிருப்பார். ஆனா அதே சமயத்துல அவர் அணிந்திருக்கக்கூடிய வஸ்திரம் எல்லாம் நீல நிறத்தில் இருக்கும். In Goloka Vrindavan, she does 3 important service. First service is when Rupa Manjari puts the jasmine garlands around Radha and Krishna. Ananga Manjari, she puts sandalwood mixed with camphor to Radha and Krishna. That is her first service. அதனால இங்க அனங்க மஞ்சாரி கோலோக விருந்தாவனத்துல 3 பிரதானமான சேவையை செய்வார். இங்க ரூப மஞ்சாரி இந்த மல்லிகை பூவை எல்லாம் மலர் மாலையாக போட்டு ராதா கிருஷ்ணருக்கு போடும்போது அங்க இங்க அனங்க மஞ்சாரி சந்தனம் மற்றும் கற்பூரத்தை எல்லாம் ராதா கிருஷ்ணரின் திருமேனியில் பூசி விடுவார். The second service that she does is when Radha and Krishna, they take rest. Anang Manjari, she stands guard and she keeps looking. And if any monkey is about to disturb them, she signals other gopis or other Manjaris to take care of that naughty monkey. இரண்டாவது சேவை பார்த்தோம்னா ராதா கிருஷ்ணர் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இவர் பாதுகாவலராக இருந்து குறிப்பாக சேட்டை செய்யக்கூடிய குரங்கு வந்தது என்றால் பிறகு அருகில் இருக்கக்கூடிய இந்த கோபியர்கள் மற்றும் மஞ்சாரிகளிடத்துல இந்த சமிக்கைகளை கொடுத்து அந்த குசுபு செய்யக்கூடிய அந்த குரங்கை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என கட்டளையிடுவார். The third service that she does is anybody who comes to Goloka Vrindavan, let's say a jiva becomes pure and then goes back to Goloka Vrindavan. So she is the one who will receive us at the gate, and she will take and show us where's your new residence. And then she will introduce them to the other gopis, and then she will give them service. Okay, this is your service from tomorrow. This is what you have to do. மூன்றாவது சேவை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பௌதிக லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் எல்லாம் கோலோக விருந்தாவனத்தை அடையும் பொழுது நுழைவாயில வரவேற்பவர் அனங்க மஞ்சாரி வரவழைத்து அதற்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய வசிப்பிடம் என்ன என்பதை தெரிவித்து உனது சேவை என்ன என்பதையும் சொல்லி மற்ற கோபியர்களிடத்திலும் அறிமுகம் செய்து வைக்கும் சேவையை செய்து வருகிறார். Actually, there is a very beautiful ashtakam also, Ananga Manjari Ashtakam. We can't go into that today, but it is said in that if anybody recites the Ananga Manjari Ashtakam regularly, then they can get the desired service they want in Goloka Vrindavan. Whatever you desire, that service you will get. அனங்க மஞ்சாரி அஷ்டகம் இருக்கு. நாம் அதுல ரொம்ப ஆழமாக செல்ல போவதில்லை. ஆனா அனங்க மஞ்சாரி அஷ்டகத்தை யார் ஒருவர் உச்சரிக்கிறார்களோ அவர்கள் கோலோக விருந்தாவனத்தில் அவர்கள் விரும்பக்கூடிய சேவை அவர்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. So in the Gaura Leela, Ananga Manjari was expanded herself into 2 forms, Vasudha and Jahnavi, and she was born to Suryadas Sarakhela and Bhadravati in the village of Shaligram, which is very close to Navadvip. அதனால இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அனங்க மஞ்சாரி சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில வசுதா மற்றும் ஜானவ தேவியாக விரிவங்கம் அடைந்து கொண்டு இங்க பத்ராவதி என்னும் இடத்துல இந்த இடம் சாலிகிராமா கிராமம் பக்கத்துல நவதீபத்துல அமைந்திருக்கு. அங்க சூரியதாஸ் ஆரேக்களுடைய தெய்வீக மகளாக பிறந்தனர். Suryadas, he had this name Sarakhela because he was an accountant, or like you say treasurer for the king of Bengal. So he got this name Sarakhela. இங்க சாரேகால என்னங்கிற அடைப்பெயர் எதற்காக அவருக்கு கிடைக்கப்பட்டது அப்படின்னா அவர் ஒரு கணக்காளர். அதனால இங்க வங்காள மன்னனின் கணக்காளராக இருந்ததுனால அந்த மன்னன் சாரகேலா என்னும் பெயரை கொடுத்தார். He had another 4 to 5 brothers, Damodar Das, Jagannath Das, Narsimha Chaitanya Das, and very special person Gauri Das Pandit and Krishna Das. They were all brothers. Surya Das was number 3. அதனால இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா தாமோதர், பிறகு ஜெகநாதர், அப்புறம் நரசிம்ம சைத்தன்ய தாஸ், கௌரிதாச பண்டிதர், சோ இப்படி கிருஷ்ணதாஸ், அதுல மூன்றாவது நபராக இருந்தவர் தான் சூரியதாசன். Gauridas Pandit is very famous. We all know that he moved from Shaligram to Kalna
which we now say Ambika Kalna, where he has these beautiful deities of Gaunitai. அதனால கௌரிதாச பண்டிதர் பொதுவா கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு மத்தியில பரவலாக அறியப்படுகிறார். சாலிகிராமா என்னும் இடத்திலிருந்து கால்னா இடத்திற்கு குடிபெயர்ந்தார். அது அம்பிகா கால்னா என அந்த இடத்தை அழைக்கிறோம். Now we will move from Shaligram to Jagannath Puri. Now what happens here? Once Nityananda Prabhu is visiting Chaitanya Mahaprabhu during the Chaturmas at Jagannath Puri, and here Chaitanya Mahaprabhu makes a statement. He tells Nityananda, you must become a grihastha. And Nityananda is surprised because he's an avadhuta, and Chaitanya Mahaprabhu is asking him to enter into grihastha ashram. அதனால இங்க நாம சாலிகிராமா இந்த இடத்துல இருந்து ஜெகநாத் பூரிக்கு செல்ல இருக்கிறோம். நித்யானந்த பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை ஜெகநாத் பூரியில சாத்துர் மாசியா காலத்துல சந்தித்த போது சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுவிடம் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என கட்டளையிட்டார். அப்ப நித்யானந்த பிரபு ஒரு அவதூதர், திடீரென்று திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற கட்டளை மகாபிரபுவிடம் இருந்து வந்தது. Now we can have a class, just this conversation. You don't have to speak anything else. It is very beautifully recorded in this book called Nityananda Vamsa Vistar, which is attributed to Vrindavan Das Thakur. Some people said Vrindavan Das Thakur wrote it, but then they said it may not be possible because he was not there at that time. He already left the body. So it is attributed, dedicated to Vrindavan Das Thakur. பொதுவா இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு இவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட உரையாடல் அது அப்படியே பேசிக்கொண்டே போகலாம். நித்யானந்த வம்ச விஸ்தார் என சொல்லப்பட்டிருக்கு. சிலர் அது விருந்தாவன தாஸ் தாக்கூர் இயற்றி இருக்கிறார்ங்கிறது சொல்கிறார். சிலர் அந்த காலத்துல விருந்தாவன தாஸ் தாக்கூர் இல்லை என்கிற கருத்தும் பரவி இருக்கு. So Chaitanya Mahaprabhu is convincing Nityananda. He says, I'm a sannyasi. I can't go to any place wherever I want to, and I can't mix with people. But if you become a grihastha, you can go everywhere and preach. So you must become a grihastha. அந்த சமயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுவிடம், நான் சன்னியாசி, நான் கிரகஸ்தர்களுடன் ஊடுருவி அவர்களிடத்துல பிரச்சாரம் செய்ய இயலாது. ஆனா நீங்க திருமணம் செய்து கொண்டீர்கள் என்றால் சமூகத்துல கிரகஸ்தர்களுக்கு மத்தியில ஊடுருவி பெரிய அளவுல பிரச்சாரம் செய்யலாம் என தெரிவித்தார். So finally Nityananda agrees, but okay, my Lord, who can understand your ways? You do whatever you want to. You are the boss, I mean, I'm just paraphrasing it. He says, you what you did to Sita Devi, she loved you with so much love and affection, but you abandoned her into the forest. What you did with the gopis, they came in the middle of the night foregoing their family prestige to surrender to you, and one fine day you just left them, and went to Mathura. What you did with your own wife now in this Leela, Vishnupriya, she loves you so much and serves you so nicely, and from Grihastha, you became sannyasi. And now you're asking me from Avadhuta to become a Grihastha. Who can understand you, my Lord? அப்ப நித்யானந்த பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம், நீங்கள் எவ்வாறு எதை செய்வீர்கள் என்பதை யாராலும் அறிய முடியாது. நீங்கத்தான் எஜமானர். ராமர் லீலையில உங்களை மிகவும் நேசித்த சீதா தேவியை கைவிட்டு சென்றீர்கள். பிறகு கிருஷ்ணர் லீலையில இல்லத்தை எல்லாம் தொடர்ந்து கோபியர்கள் உங்களிடத்துல வந்த போதும் நீங்கள் அவர்களுடைய சங்கத்தை கைவிட்டு மதுராவிற்கு சென்றீர்கள். இங்க நவதீபத்திலையும் விஷ்ணு பிரியா எந்த அளவிற்கு பாசம் வைத்திருந்தார், அதையும் விட்டு நீங்கள் சன்னியாசம் எடுத்துக் கொண்டீர். ஆனா நான் இப்ப அவதூதராக இருக்கிறேன், ஆனா என்ன நீங்க கிரகஸ்தா ஆக இருக்க வேண்டும்னு கட்டளை இடுகிறீர்கள். யாரால உங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் என கேட்கிறார். So like that, this very beautiful conversation happens to and fro. Finally, Nityananda says, okay, my Lord, your command, I take it on my head. And then Nityananda Prabhu leaves for Gauda Desha to get married. இப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு இருவருக்கு இடையே இந்த உரையாடல் எல்லாம் நடைபெற்றது. ஆனாலும் நீங்க எனது எஜமானர், அதனால உங்களது உபதேசத்தை எனது தலை மீது வைத்துக் கொண்டு நான் கௌட தேசத்திற்கு செல்கிறேன்னு நித்யானந்த பிரபு முடிவெடுத்தார். But Lord gives him 2 hints. He says that I will come as your son. I will come as your son. And second thing, he says that one of your energies, that means your wife, will carry forward our legacy. இங்க 2 சமிக்கையை சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுவுக்கு கொடுக்கிறார். நான் உங்களது மகன் ரூபத்துல தோன்றுவேன். 2வது, உங்களது சக்தி துணைவியார், நாம எதற்காக இந்த இறை தூது பணிக்காக வந்திருக்கிறோமோ அதை சிறப்பான முறையில உங்களது சக்தி செயல்படுவார்னு சொன்னார்.
See, Lord has his own plan, and as promised, one of the son of Vasudha was Veerabhadra, who was the incarnation of Kshirodakshai Vishnu. So Lord kept his promise, and Kshirodakshai Vishnu incarnated as the son of Vasudha. And as promised, Jahnava Mata carried forward the legacy. So both these promises, what Lord said, was fulfilled. அதனால இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த இந்த 2 வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றப்பட்டது. அவருடைய திட்டமிடுதல் படி ஷீரடோ கஷாய் விஷ்ணு தான் இங்க நித்யானந்த பிரபுவின் மகனாக இவர் வீரச்சந்திர பிரபுவாக தோன்றி இருக்கிறார். அதற்கும் மேலாக ஜானவ தேவி இந்த இறைத்தூது பணியும் சிறப்பான முறையில வழிநடத்தி சென்றார். So here back to Shaligram, what happens here is Surya Das Sarakela, he gets a beautiful dream one night, and in the dream he sees Nityananda, and he sees both his daughter on either sides, and then he sees Nityananda changing into Balram and both his daughters changing into Varuni and Revati, and then he opens his eyes. Oh, what did I see? So he understands that Nityananda is the eternal consort of both of his daughters. இங்க மீண்டும் நாம இந்த சாலிகிராம் இடத்திற்கு செல்வோம். இங்க சூரியதாஸ் சாரேக்கல் கனவுல பார்க்கும் பொழுது நித்யானந்த பிரபுவின் அருகே வசுதா ஜானவி நின்றிருப்பதை காண்கிறார். திடீரென்று நித்யானந்த பிரபு மலராகவும், அப்புறம் இங்க வசுதா ஜானவி முறையாக பார்த்தோம்னா வருணி மற்றும் ரேவதியாக மாறிவிடுகிறார். அப்பதான் அவருக்கு தெரிகிறது இந்த வசுதா மற்றும் ஜானவ தேவி நித்யானந்த பிரபுவுடைய நித்திய துணைவி என்பதை புரிந்து கொண்டார். So now he sends a letter of proposal to Nityananda to accept his both the daughters. Now at that time, Nityananda Prabhu was in Srivas Angan. So when this letter comes, it is read aloud that, he is making this proposal. And when the devotees who were present there heard it, they become so happy. Advaita Acharya was there. Srivas Thakur was there. Murari Chaitanya was there. They all started dancing and jumping in ecstasy. Oh, Nityananda is going to get married. அதனால இங்க சூரியதாஸ் சாரேக்கல் அவர் கடிதம் மூலமாக அவர் ஒரு விஷயத்தை முன்மொழிகிறார். அந்த சமயத்துல நித்யானந்த பிரபு ஸ்ரீவாஸ் அங்கன்ல இருந்தார். அதனால இது எல்லாருக்கும் முன்னாடி படிக்கப்பட்டது. அதை கண்டவுடன் அத்வைத ஆச்சாரியா, பிறகு முராரி குப்தர், ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப குதூகலம் அடைந்தனர். So Nityananda Prabhu accepted the proposal, and then he went to Shaligram, and then yes, I have come here and to accept your daughter in marriage. But when Nityananda Prabhu actually came, now there are 2 versions in this, which I've read from different books. In one version, it is that he happily gives his daughters, both the daughters, in marriage to Nityananda. But I've read in some other versions where they say, when Nityananda actually came, then Sarakela was like, he's an avadhuta. Is it correct according to Varnashram? He's on a higher level and now he wants to get into Grihastha. So he says, no, I've changed my mind. I don't want to give my daughter in marriage to you. இந்த முன்மொழிதலை ஏற்று நித்யானந்த பிரபு சாலிகிராம் என்னும் இடத்திற்கு செல்கிறார். அங்க மனமும் சூரியதாஸ் சாரேக்கல் தனது பெண்ணை கொடுப்பதற்கு முன் வருகிறார். ஆனா இன்னொரு கருத்தின்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நித்யானந்த பிரபு வந்த பொழுது இவர் அவதூத்தராக இருக்கிறார், உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். இவர் எதற்கு வர்ண ஆசிரமத்திற்கு உட்பட்டு கீழே வர வேண்டும் என்பதனால சற்று தயக்கம் கொண்டதாகவும் இன்னொரு இடத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So when he rejects Nityananda does not say anything. He just says, okay, Hare Krishna, and he just goes away. Now Vasudha Devi, who was in the next room, she overhears the conversation and she's crying because when she hears Nityananda's voice, she knows Nityananda is her eternal consort, and now she just faints. Her limbs start getting numb, her eyes roll back, and she's completely lying down on the floor. அதனால இங்க நித்யானந்த பிரபு இவர் அந்த முன்மொழிதலை கேட்டு வந்தபோது, அவர் மறுக்கப்பட்ட போது உடனடியாக நித்யானந்த பிரபு எதுவும் சொல்லல, சரி ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினார். ஆனா இந்த உரையாடலை கேட்ட வசுதா உடனடியாக மூர்ச்சை அடைந்தார். கண்ணெல்லாம் உரட்டையாகி கொண்டு அதெல்லாம் தூக்கி கொண்டது, மூர்ச்சை அடைந்த நிலையில இருந்தார். So now the servants call, sir, just see what's happened to your daughter. So they immediately called the Vaidraj, the doctor. And they're all looking, and the doctor says, I'm sorry, but looks like your daughter is going to leave her body and nothing can be done. So now she's just turning yellow. So they just carried her body to the Ganga, and they're all crying, and the family members are crying. And one side they're making the funeral fire to burn her body.
அப்ப அங்க இருந்த சேவகர்கள் எல்லாம் உடனடியாக கூக்குரல் இட்டு இது மாதிரி வசுதா மூச்சு அடைந்த நிலையை வெளிப்படுத்துகிறார். பிறகு மருத்துவர் வரவழைக்கப்பட்ட போது அவர் உடல் விடக்கூடிய தருணத்தில் இருக்கிறார். உடல் நிறம் எல்லாம் மஞ்சளாக மாறிவிட்டது. அதனால சடங்கு செய்யற அளவுக்கு இந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டு நதிக்கரையோரத்திற்கு சென்று விட்டனர். அந்த நிலையில் வசுதா அந்த இடத்துல இருந்தார். So now Suryadas Sarakela, he's a pure soul, so he understands, oh, maybe I offended Nityananda. So he runs in the marketplace searching for, because he just rejected, where is Nityananda? And somehow he gets Nityananda and he holds his feet and says, please come back, do something, you can do something, my daughter is dying. So Nityananda says, I can, provided you promise me that, you will give her in marriage to me. உடனடியாக இவர் சூரியதாஸ் சாரைக்கல் சந்தை பகுதிக்கு சென்று அவருக்கு உடனடியாக ஒரு யோசனை தட்டியது. நான் ஏதோ ஒரு விதத்துல நித்யானந்த பிரபுவுக்கு குற்றத்தை இழைத்து விட்டேன், அதனால தேடுகிறார். நித்யானந்த பிரபுவை கண்டவுடன் அவர் திருப்பாதத்துல விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். நீங்க ஏதாவது செய்து எனது மகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என கேட்கிறார். அதற்கு நித்யானந்த பிரபு, என்னால செய்ய முடியும், ஆனா அவ்வாறு செய்யும் பட்சத்துல உங்களது மகளை எனக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார். So finally, Nityananda Prabhu goes to the bank of Ganga, but he doesn't do nothing. He just walks in, and the fragrance, which coming out from his body reaches the nostrils of Vasudha Devi. Oh, she simply gets up, all fresh, and then she takes her sari and, very shyly looks at Nityananda. She's all smile. So now they understand, and then they get all the marriage rituals, all the marriage preparations ready. Now they're just agreeing for marriage. நித்யானந்த பிரபு அந்த இடத்திற்கு விரைகிறார். கங்கை நதிக்கரையோரத்திற்கு எதையும் செய்யவில்லை. அருகே வந்தபோது நித்யானந்த பிரபுவுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய நறுமணத்தை சுவாசித்த வசுதா இயற்கையாக மூச்சு அடைந்த நிலையிலிருந்து எழுந்து உட்கார்ந்து கொள்கிறார். பிறகு தனது சேலையும் வழக்கம் போல வெட்கத்துடன் தலைப்பகுதி மீது மாட்டி விடுகிறார். உடனடியாக கல்யாண வேலைகள் ஏற்பாடுகள் எல்லாம் தடபுடலாக செய்யப்படுகிறது. Now again, here there are two versions. Now in one version, we know that Suryadas Sarakela gets both the daughters married at a time to Nityananda. But then there is one version where they say that Vasudha gets married to Nityananda, and then after the marriage is over, in a day, maybe by the evening time, Nityananda is sitting for prasadam, and Jahnava, Vasudha's younger sister, comes in to serve prasadam to Nityananda. அதனால இங்க ரெண்டு கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரியதாஸ் சாரைக்கல் மனமும் தனது இரு மகளான வசுதா ஜானவா ரெண்டு பேரையும் ஒரு நேரத்துல திருமணம் செய்து கொடுத்தார் எனவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இன்னொரு கருத்துப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வர்ணனையில முதல்ல நித்யானந்த பிரபு வசுதாவைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்கிறார். ஜானவா தேவி வசுதாவின் தங்கை. அதனால அந்த திருமணம் நடந்த பிறகு அதே நாள் அல்லது மறாவது நாள் இந்த பிரசாத சேவையில எல்லாம் அமர்ந்து கொண்டிருந்த போது So now Jahnava, she very shyly, she has covered her face with the sari, which is coming up to here. And now she's serving prasadam. Now, as she's serving prasadam, the sari, because of the wind blowing, goes down. Now, she is shy to show her face to Nityananda. So what she immediately does is two more hands sprang out from her body. She shows her 4 hand forms. So with 2 hands, she's serving, and with another 2 hands, she's making her sari proper. And when Nityananda sees her 4 hand form, he understands, oh, she's my Shakti, Purna Shakti. So he immediately tells Suryadas Sarakela, as a dowry, I want your second daughter also in marriage to me. இன்னொரு வர்ணனையில பார்த்தோம்னா இவ்வாறு நித்யானந்த பிரபு அமர்ந்து கொண்டிருந்த போது ஜானவ தேவி பிரசாத சேவையில ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த போது பொதுவா அந்த பெண்கள் எல்லாம் வெட்கம் காரணமாக சேலையெல்லாம் தலைப்பகுதியில மூடிக்கொண்டு நெற்றி பகுதி வரைக்கும் மூடிக்கொண்டிருக்கும். ஆனா தனது முகத்தை காண்பிக்காம அவர் உணவு பரிமாறி கொண்டிருந்த போது இந்த மேல் பக்க சேலை கீழே விடப்போது 2 கரங்களால நித்யானந்த பிரபுவிற்கு சேவை செய்கிறார். ஆனா அதே சமயத்துல இந்த கீழே இறங்கி கொண்டிருந்த சேலையை பிடிப்பதற்காக புதிதாக 2 கரங்கள் தோன்றி அந்த சேலையை வழக்கம் போல இயல்பான இடத்திற்கு வந்தது. இங்க நித்யானந்த பிரபு கண் முன்னால ஜானவ தேவி 4 கரங்களுடன் இருப்பதை கண்டு இது எனது பூர்ண சக்தி. உடனடியாக சூரியதாஸ் சாரைக்கல் தனது மாமனரிடம் இத ஜானவ தேவி எனக்கு நீங்க சீதனமாக வரதட்சணையாக கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.
So like this, a very grand marriage happens. And if you really want to relish Nityananda's marriage, which happened at Ambika Kalna, you should read more of Bhakti Ratnakar. It has all the explanations, what happened and how the Kirtan happened during marriage. And it's very, very beautiful explanation. So finally, Nityananda has 2 wives now. He's a married man. And now he goes to visit Mother Sachi and take her blessings. அதனால இங்க மேலும் வந்து நித்யானந்த பிரபுவுடைய திருமணத்தை பற்றி இந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ரொம்ப அற்புதமாக பக்தி ரத்னகர்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எது எப்படி இருப்பினும் இங்க நித்யானந்த பிரபுவின் 2 துணைவியர்களாக வசுதா ஜானவி வந்தனர். திருமணம் நடந்த பிறகு நித்யானந்த பிரபு நவதீபத்தில் இருக்கக்கூடிய சச்சி தேவியை காண செல்கிறார். So they were from Shaligram. Marriage happened in Ambika Kalna because Jahnavi Devi and Vasudha, they were quite attached to their uncle Gauri Das Pandit. And the marriage expenses were borne by Krishna Das, and all those details are given by Narahari Chakravarti in his book Bhakti Ratnakar. So now from Sachi Mata's place, Sachi Mata says you must go to Shantipur and take blessings of Sita Thakurani. So then they go to Shantipur. அதனால இங்க இவர்கள் சாலிகிராம் என்ன இடம் அதுதான் வந்து அம்பிகா கால்னாவில் இருக்கிறது. ரொம்ப அற்புதமாக இந்த திருமண வைபவங்களை பற்றி பக்தி ரத்னகர்ல நரஹரி சக்கரவர்த்தி குறிப்பிட்டுள்ளார். பிறகு இங்க நவதீபத்துல சச்சி தேவியின் இல்லத்திற்கு நித்யானந்த பிரபு வந்தபோது சச்சி தேவி நீங்க வந்து சாந்திப்பூருக்கு சென்று சீதா தாக்குரானியுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என வேண்டுகோள் வைத்தார். Sita Thakurani, she becomes so happy. She takes both the new brides in her lap and gives them a lot of affection. And after staying for a few days in Shantipur, from there they go to Saptagram, which is the place of Udaharan Datta Thakur. பிறகு இங்க சாந்திப்பூர்ல சீதா தாக்குராணி இந்த 2 புதுமண மணப்பெண்களை தனது மடியில் கிடத்திக் கொண்டு அன்பை எல்லாம் ஊட்டி கொண்டிருக்கிறார். பிறகு நித்யானந்த பிரபு சாந்திப்பூரில் இருந்து சப்தகிராம் என்னும் இடத்திற்கு செல்கின்றனர். அந்த இடத்துல யார் வசித்தனர் என்றால் உதாரணதத்த தாக்கூருடைய வசிப்பிடம். From there they go to Barugram, from there they go to Kharda, and finally they settle in Kharda. And somehow by the mercy of Nityananda, just last week I was in Kharda at that very place, and we had such beautiful darshan there. பிறகு அந்த இடத்துல இருந்து சப்தகிராம் என்னும் இடத்துல இருந்து பருகிராம் என்னும் இடத்திற்கு சென்று அந்த இடத்துல இருந்து கர்தஹா என்னும் இடத்திற்கு குடிபெயர்ந்து அந்த இடத்துல நித்யானந்த பிரபு தனது இல்லத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தார். கடந்த வாரம் எனக்கு கர்தஹா என்னும் இடத்திற்கு செல்ல நேர்ந்தது. ரொம்ப அற்புதமான இடம். So they had a, what do you say, they became like traveling preaching grahastas. From there they just keep on traveling, and from Kharda also sometimes Nityananda Prabhu used to go on traveling preaching tours. Now as far as their grahastha life, Jahnava Mata never had any children. However, they did adopt one son. And Vasudha Devi, she had 7 sons who died. And the 8th son was Veerabhadra. And she had one daughter called Ganga Devi. அதனால இப்படி இவர்கள் எல்லாம் கிரகஸ்தர்களாக இருந்தாலும் பிரயாணம் செய்து பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய கிரகஸ்தர்களாக இருந்தனர். அதனால் இங்க கிரகஸ்தர வாழ்க்கை என எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஜானவி தேவிக்கு குழந்தை இல்லை, இருந்தாலும் ஒரு குழந்தையை தத்தெடுத்தனர். வசுதாவிற்கு பார்த்தோம் என்றால் முதல் 7 குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைகள் பிறந்து இறந்தது. 8வது குழந்தை தான் வந்து வீர்ச்சந்திர பிரபு. பிறகு வசுதாவிற்கு ஒரு பெண் குழந்தையும் இருந்தது, கங்காதேவி. The adopted son's name was Ramachandra. So now everything is okay, but as in the due course of time, Vasudha Devi, she left her body, and then they got the news Chaitanya Mahaprabhu left the world, Sarvabhauma Bhattacharya left, all the other associates, Gadadhar Pandit left. In due course of time, Rupa, Sanatan, and even Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Srivas Thakur, all the Panchatattva, everybody left this world. இப்ப இங்க நித்யானந்த பிரபுவும் ஜானவ தேவியும் தத்தெடுத்த மகனின் பெயர் ராமச்சந்திரா. அப்புறம் காலப்போக்கில் பார்த்தோம்னா வசுதா தேவியும் வந்து இந்த பௌதிக கண்களுக்கு மறைந்து போனார். சைத்தன்ய மகாபிரபு மறைந்து போனார். பிறகு சர்வபௌமா பட்டாச்சாரியர், கடாதர பண்டிதர், பஞ்ச தத்துவம், இப்படி எல்லாரும் வந்து இந்த பௌதிக கண்களுக்கு மறைந்து போயிருந்தனர். So now there was a big vacuum. There is no leader. Who will lead them? Vrindavan Goswamis were there. Lokanath Goswami, Bhugarbha Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Jiva Goswami, they were there in Vrindavan. But Gaudadesh, no leader. So who will be the next leader? So Jahnava Devi, she became the next leader of the Gaudiya Vaishnavas.
அந்த சமயத்துல இந்த இயக்கத்தை வழி நடத்துவதற்கு ஒரு வெற்றிடம் ஏற்பட்டது. ஆனா பிருந்தாவனத்துல கோஸ்வாமிகள் இருந்தனர். லோகநாத் கோஸ்வாமி, பூகர்ப கோஸ்வாமி, கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, இப்படி எல்லாம் பிருந்தாவனத்துல இருந்தார். ஆனா கௌட தேசத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இயக்கத்தை வழி நடத்துவதற்கு தலைவர்னு யாரும் இல்லை. So now, since Vasudha Devi left, Jahnavi Devi was taking care of Veerabhadra and Ganga Devi. In due course of time, Ganga Devi got married to Madhavacharya, and Veerabhadra was still young, but she was training him. She was like a Siksha Guru for Veerabhadra. அதனால இங்க காலப்போக்கில் இங்க வசுதா அன்னை மறைந்த பிறகு அதன் பிறகு ஜானவ தேவி இங்க வந்து இந்த குழந்தை வீரச்சந்திர பிரபுவுக்கு சிக்ஷா குருவாக திகழ்ந்து கொண்டிருந்தார். அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப அற்புதமான முறையில கங்காதேவியும் வந்து பராமரித்து வந்தார். அப்ப அந்த கங்காதேவி தான் மத்வாச்சாரியர் என்னும் நபரை திருமணம் செய்து கொண்டார். Ganga Devi is the personification of river Ganga, and Madhavacharya, her husband, was Shantanu in Krishna Lila. அதனால இங்க நித்யானந்த பிரபுவின் மகள் கங்கா தேவி யாருன்னா நதி தேவதை, கங்கா நதி தேவதை கங்கா தான். அதனால இங்க கங்கா தேவியோடைய கணவர் மத்வாச்சாரியர் யாருன்னா கிருஷ்ணர் லீலையில இருந்த சந்தானு மகாராஜா. So after some time, Veerabhadra was thinking, I should get initiated. So he went and discussed this matter with Sita Thakurani. Said, I want to take initiation. What should I do? Sita Thakurani said, why not you take initiation from your mother, Jahnavi Devi? And Veerabhadra said, I like her, I respect her. She's my Siksha Guru. But after all, she's a lady. I don't want to take Diksha from a lady. I will prefer to take Diksha from somebody else. வீரச்சந்திர பிரபு பிறகு தீட்சை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக சீதா தாக்குராணியிடம் ஆலோசனை பெறுகிறார். அப்ப சீதா தாக்குராணி, நீ தீட்சை பெற வேண்டும் என்றால் ஏன் வந்து ஜானவ தேவியிடம் எடுக்கக்கூடாது என கேட்ட போது, எனக்கு அன்னை ஜானவா ரொம்ப பிடிக்கும், மரியாதை வைத்திருக்கிறேன், ஆனா அதே சமயத்துல ஒரு ஆண் நபரிடம் இருந்து தான் தீட்சை பெற வேண்டும் என விரும்புகிறேன், பெண் நபரிடம் இருந்து தீட்சை பெற விரும்பவில்லை என தெரிவித்தார். So he had this confusion in his mind. Am I offending her? Is it correct to think like that? She's in a woman body. Shall I accept Diksha from her? As he's thinking all this, he goes inside his house, and what he sees, he's just very unconsciously goes inside. And at that time, Jahnavi Devi, she had just taken her bath. So she has all her hair and she's trying to dry the hair as she came out from bathing. Now what had happened? The wind blew and her upper garment flew away. Now she doesn't know what to do because Veerabhadra is an elderly son. So what she does, immediately she changes into forehand, two other hands spring out from her body and brings her upper garment and covers herself. So when Veerabhadra sees this four-handed form, he just falls down and he says, how could I think of her like that? I want Diksha from her. இப்படி குழப்பத்தில் வீரச்சந்திர பிரபு இந்த மாதிரி பெண் நபரிடமிருந்து தீட்சை பெறலாமா என தியானித்துக் கொண்டு அவர் இல்லத்துக்குள் நுழைந்த போது ஒரு அற்புதம் நடந்தது. அந்த சமயத்துல ஜானவ தேவி நீராடி விட்டு அறைக்குள் வரும் பொழுது தனது தலைமுடியெல்லாம் வந்து உலர்த்தி கொண்டிருந்தார். அப்ப காற்று அடித்த போது உடல்ல இருக்கக்கூடிய மேல் பகுதி வஸ்திரம் அப்படியே காற்று பகுதியில அடித்து சென்ற போது இங்க ஒரு வயதுக்கு வந்த மகன் என்னும் நிலையில வீரச்சந்திர பிரபு முன் இருந்த காரணத்தினால 2 கரங்கள் புதிதாக தோன்றி பிறகு அந்த வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அழகாக போர்த்தி கொண்டது. இது கண்கூடாக வீரச்சந்திர பிரபு பார்த்து, இவர் சாதாரண பெண் அல்ல, இவரிடமிருந்து தான் நான் தீட்சை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என விரும்பினார். So of course later on, not only Veerabhadra, she also gave initiation to Veerabhadra's son Gopijana Vallabha, grandson also, and like that thousands and thousands of people she started initiating. அதனால இங்க வீரச்சந்திர பிரபு கிட்ட மட்டும் இல்ல, அவருடைய மகன் கோபிஜன வல்லபா, அதாவது பேரன், அவருக்கும் தீட்சை கொடுத்தார். அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கும் வந்து தீட்சை கொடுத்து வந்தார் ஜானவி தேவி. She was an amazing combination of so much, devotion, intelligent brain, strategy, vision. She was a complete leader. It was not only about preaching. She had such a vision how to keep the whole Gaudiya Sampradaya together. She was thinking in those lines. அதனால இங்க பக்தி மட்டும் இல்ல,
புத்தி கூர்மை மட்டும் இல்ல, திட்டமிடுதல்னு இல்ல, நல்ல சிறப்பான மூளை, அதுவும் முன்னோக்கு பார்வை, எப்படி இந்த சம்பிரதாயத்தை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க வேண்டும், இதையெல்லாம் தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் ஜானவதேவி. In the Narottam Vilas, Narahari Chakravarti explains in detail about this Kheturi festival. And before that, he explains how Narottam Das Thakur, when he went on a pilgrimage, he also goes to meet Jahnavi Devi at Kharda. And there he gets his inspiration to make this big, huge festival at Kheturi, the first Gaur Purnima festival at Kheturi. ஆனால் இங்க நரோத்தம் விலாச பார்த்தோம் என்றால் நரஹரி சக்கரவர்த்தி இதை பற்றி அற்புதமாக குறிப்பிடுகிறார். பெரிய அளவுல கௌர பூர்ணிமா பண்டிகை கெத்தூரில் தான் கொண்டாடப்பட்டது. அந்த சமயத்துல இங்க நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் அவர் பிரயாணம் செய்த போது ஜானவ தேவியும் கர்தஹா எனும் இடத்துல சந்திக்கிறார். பிறகு பெரிய அளவுல கெத்தூரியில கௌர பூர்ணிமை பண்டிகை கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்கிற தனது விருப்பத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார். Not only that, she also sent a message to Jiva Goswami in Vrindavan, that in Vrindavan there are a lot of Goswamis, so many books are written. Everything is going down after Chaitanya Mahaprabhu left, so people are getting confused and they are reproducing the philosophy, misrepresenting the philosophy. So do something. Why not you send all those books which are written by Goswamis in Vrindavan to Gaudadesh and get them distributed so that people get to know what is the right philosophy. Otherwise they are misrepresenting our sampradaya. அது மட்டும் இல்லாம ஜானவி தேவி விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவ கோஸ்வாமிக்கும் ஒரு விசேஷ கட்டளையை இடுகிறார். ஏன்னா கோஸ்வாமிகள் பல கிரந்தங்களை இயற்றி இருந்தனர். அதற்கும் மேலாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மறைவிற்கு பிறகு நிறைய இந்த சித்தாந்தங்கள் எல்லாம் தவறுதலாக புரியப்பட்டு அதெல்லாம் பிரச்சாரம் செய்து வந்தது. அதனால கோஸ்வாமி எழுதிய சித்தாந்தம் எல்லாம் புத்தக ரூபத்துல வந்தது என்றால் நாம சரியான பிரதிநிதியாக செயல்படலாம் என்கிற தனது ஆர்வத்தையும் ஜானவ தேவி வெளிப்படுத்தினார். So that is how Jiva Goswami sends Shyamananda Pandit and Narottam Das Thakur and Srinivas Acharya with all the Goswami books to Bengal. That was inspired by Jahnava Devi. அதனால இங்க ஜானவ தேவியுடைய உற்சாக பேரில தான் ஜீவ கோஸ்வாமி, நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர், ஷியாமானந்த பிரபு, ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா இவர்கள் மூலமாக கோஸ்வாமி எழுதிய புத்தகங்களை வங்காளத்துக்கு அனுப்பி வைக்கின்றனர். When we discuss about the life and glories of Jahnava Devi, we must talk about the Kheturi festival, which was one of the highlights, how she was the chief guest at the Kheturi festival, the first Gaur Purnima festival, which was organized by Narottam Das Thakur, and how she was part of all the meetings of all the organization, the strategy, what they are going to do. And she also advised them and supervised what is happening during this whole mega festival. அதனால இங்க ஜானவ தேவி என்று வரும்பொழுது நாம நிச்சயமாக பிரதானமாக கெத்தூரி கௌர பூர்ணிமா பண்டிகை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா அந்த கெத்தூரியில தான் பெரிய அளவுல நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் இந்த பண்டிகைக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார். இங்க முதன்மை விருந்தினராக வந்திருந்தவர் ஜானவ தேவி. அங்க இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு மத்தியில இஷ்ட கோஷ்டி கூட்டங்கள், அதற்கும் மேலாக கலந்து ஆலோசனை கூட்டம், எல்லாவற்றுக்கும் மேற்பார்வை பார்ப்பது, இப்படி சிறப்பான சேவையை செய்து வந்தார். There is so many things to talk about Kheturi festival, but if I have to complete it in 5 minutes, I can say 3 important things that we can see her contribution in Kheturi festival is when actually the Prana Pratishtha is happening, and Srivas, he's just doing that puja, and Raghunandan Das Thakur did the bhajan singing, just like in our temple inauguration also, there will be bhajans going on, simultaneously rituals going on. After Raghunandan Thakur, Narottam Das Thakur started singing. So Narottam Das Thakur is singing and Srinivas Acharya is doing puja and Jahnava Mata is watching this. And at that very moment, Jahnava Mata, she glances at Narottam Das Thakur. And that glance, what she gave, she infused Narottam with such special energy that Narottam Das Thakur's bhajan brought the Pancha Tattva live in the Kirtan. அதனால இங்க கெத்தூரியில ஜானவ தேவி எந்த அளவிற்கு விசேஷ கருணையை கொடுத்திருந்தார் என்பதை பற்றி ஒரு 3 பிரதான விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். அதெல்லாம் முதலாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த பெரிய கௌர பூர்ணிமா பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வந்த போது
பிராண பிரதிஷ்டை எல்லாம் வந்து விக்கிரகத்திற்கு செய்திருந்தனர். அப்ப ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியார் தான் வந்து பூஜை செய்து கொண்டிருந்தார். சடங்கு எல்லாம் ரகுநந்தன் தாக்கூர் செய்து கொண்டிருந்தார். அதன் பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாடல் பிறகு நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் பாட ஆரம்பித்த போது ஜானவதேவி தனது விசேஷ கண் பார்வையில நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூரை பார்த்த போது ஒரு விசேஷ சக்தி கொடுத்ததன் காரணமாக அவரின் பஜனை காரணமாக பஞ்ச தத்துவம் அந்த இடத்திற்கு நேரடியாக வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை அனைவரின் முன்பும் செய்தனர். So they were all there, actually there. Mahaprabhu was there, Nityananda Prabhu was there, Advaita Acharya was there, Srivas Thakur was there, Sarvabhauma Bhattacharya was there, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, everybody was there in the Kirtan. Now you can imagine what kind of Kirtan it must be that the Supreme Lord himself came there and dancing with the devotees. But after a few hours of Kirtan, suddenly everybody disappeared. Now when they disappeared, the devotees at Kheturi were crying and lamenting and falling down on the floor because now they are in separation of the Lord. And this is a very, very special moment because in that festival of Kheturi, there were senior devotees, there were new devotees. And for new devotees, they may have read about love in separation, vipralamba bhava in the books, but they actually now experienced it, what it is to feel separated from the Lord, because they saw the Lord, they touched the Lord, they danced with the Lord, and now the Lord is no more. அதனால இங்க இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் செய்த போது சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத ஆச்சாரியார், கடாதர பண்டிதர், ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர், பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா, ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, இவர்கள் எல்லாம் வந்து தாங்கி பெரிய அளவுல வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் செய்தனர். அதனால சில மணி நேரம் பெரிய அளவுல நாம சங்கீர்த்தன இந்த அதிர்வுகள் எல்லாம் நடைபெற்று அவர்கள் எல்லாம் மறைந்த போது அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம் தலையில் விழுந்து புரண்டு உருண்டு அவர்கள் எல்லாம் அப்படியே வந்து அழுது ஆர்ப்பார்த்து கொண்டிருந்தனர். அந்த சமயத்துல பார்த்தோம் என்றால் மூத்த பக்தர்களும் இருந்தனர், இளைய பக்தர்களும் இருந்தனர். அவர்கள் புத்தகத்துலதான் எவ்வாறு பிரிவில பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும், இந்த விப்ரலம்ப பாவம் அப்படிங்கிறத அவர்கள் படித்திருந்தனர். ஆனா இங்க எப்ப இந்த பஞ்ச தத்துவம் மற்றும் அவரது சகாக்கள் தோன்றிய போது அவர்களை தொட்டு அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்துல அழுது அந்த விப்ரலம்ப பாவத்தை நேரடியாக கண்டனர். So she was so expert. The moment she saw that everybody is becoming sad, she suddenly changed the mood. Okay, now we'll have Fagu Khela. Fagu Khela means playing with the colors. Today is a holy festival, so Gaura Purnima, so bring the colors. So they infuse the colors, mix the colors with camphor, mix the colors with other fragrances, and they started putting the colored powders on the deities and putting on each other, and devotees putting on Lord and then putting it on each other, and completely the mood changed and everybody became so happy. And then she started this tradition of Fagu festival, which is called Fagu Khela, playing with the colored powders. அதனால மீண்டும் உடனடியாக இந்த மனோபாவத்தை மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக காட்சியை அப்படியே மாற்றி அமைத்தவர் யார் என்றால் ஜானவா தேவி. அதனால உடனடியாக இந்த ஃபாகு கேலா, அதாவது பொதுவாக இந்த ஹோலி பண்டிகையில இந்த நிறம் கொண்ட இந்த பொருட்களை எல்லாம் தூவி விளையாடுவதை வந்து பார்த்திருக்கிறோம். அதனால அதுல கற்பூரம், அப்புறம் பல நிறங்கள் கொண்டிருப்பது, அதுலயும் வந்து நறுமணங்கள், இதையெல்லாம் விக்கிரகத்தின் மீதும் பிறகு பக்தர்கள் மீதும் தெளித்து ஆர்ப்பாரித்து குதூகலத்துடன் இதெல்லாம் வந்து கொண்டாடி கொண்டிருந்தனர். அதனால இங்க மனோபாவம் முற்றிலுமாக மாற்றி அமைத்தார். The other beautiful service that she rendered was she personally cooked for the devotees, and she cooked for the deities and cooked for the devotees. All along that you read Jahnavi Devi's life, she cooked for the deities, but more than that, she loved to cook for the devotees. And I thought it was such a beautiful lesson for all of us also. Sometimes we think it as a privilege to cook for the deities, but when it comes to cook for the devotees, we may have a different opinion. ஆனா இங்க சிறப்பான சேவை ஜானவி தேவி என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் என்றால் விக்கிரகத்திற்கும் வந்து சமைத்து கொண்டிருந்தார், அதற்கும் மேலாக வைஷ்ணவர்களுக்கும் வந்து சமைத்து கொண்டிருந்தார். பொதுவா எல்லாம் விக்கிரகத்திற்கு சமைப்பதற்கு ஆர்வம் கொண்டிருப்பார், பக்தர்கள் என்று வரும்போது சற்று மாறுபட்ட கருத்தை கொண்டிருப்பார். ஆனா இங்க ஜானவி தேவியுடைய வாழ்க்கை வரலாறுல பார்த்தோம் என்றால் அவர் விக்கிரகத்திற்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கும் சமைப்பதில் எவ்வளவு ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் என்பதை அறியலாம். So we will not stay anymore in Kheturi because we need to move forward. So the festival keeps going on for 3 days, and finally Jahnavi Devi says, now I have to go to Vrindavan. So now she leaves Kheturi and she's on her way to Vrindavan. அதனால இப்ப நாம மீண்டும் வந்து கேத்துரி தலைப்புல ரொம்ப நாம தியானிக்க போவதில்லை. உடனடியாக
ஜானவதேவி கேத்துரி என்னும் இடத்திலிருந்து விருந்தாவனம் செல்ல வேண்டும் என்கிற தனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். So now she went with a big entourage because those days there are no flights. So it took her 3 months to reach Vrindavan. So these 3 months she passed through different villages and did so much preaching. And she was with her big entourage. There is Raghupati Upadhyay and Murari Chaitanya and Kanai and Balaram and Manohar and Kamalakar and Parmeshwari Das and Yadunandan. And so many of them, they accompanied her, and it was a big entourage of devotees, and every single day they are passing through different villages, preaching villages and making everybody devotee, and finally they reach Vrindavan. ஆனால் இங்க 3 நாட்கள் இப்படி கேத்துரி பண்டிகையை கொண்டாடிய ஜானவதேவி பிறகு கேத்துரியிலிருந்து விருந்தாவனத்திற்கு செல்கிறார். அந்த சமயத்துல எல்லாம் செல்வதற்கு விமான ஊர்தி சேவை எல்லாம் இல்ல. கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் ஆனது. கிராமம் தோறும் சென்றனர். கிராமத்துல பெரிய அளவுல பிரச்சாரம் செய்தனர். ஜானவதேவியை பின்பற்றும் கூட்டமும் பார்த்தோம்னா பல்லாயிரக்கணக்கில் இருந்தனர். அதுலயும் இங்க பாத்தீங்கன்னா கனாய், பலராம், ரகுபதி, உபாதியாய் இப்படி பல பக்தர்கள் எல்லாம் ஜானவதேவியை பின்தொடர்ந்து விருந்தாவனத்திற்கு சென்றனர். But there are 2 important incidents that I should mention, otherwise it will be incomplete. There was one special village where everybody was a follower of Chandi Devi, you know, like you have Kali, Durga, Chandi. So they were all followers of Chandi. Now Janava Devi, by her behavior, she was very sweet speaker. She used to speak and sing very melodiously, so much so that wherever she used to give class, at the end of the class everybody becomes her follower, and they say, please give diksha, we want to be, you know, your follower. So now what happened, when she entered this particular village where everybody was follower of Chandi, they got very envious of her. After all, she's an ordinary lady. Why everybody is paying obeisances to her, giving her so much respect? This is not correct. ஆனால் இங்க 2 சம்பவத்தை நான் நினைவு கூற விரும்புகிறேன். அவ்வாறு கூறாத பட்சத்துல அது முழுமை இருக்காது. அதனால ஒரு கிராமத்திற்கு சென்ற போது அந்த கிராமத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் துர்கா தேவி, காளி தேவியை வழிபடுபவர்களாக இருந்தனர். எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் தனது மென்மையான பேச்சு, பாடல்கள், சொற்பொழிவு மூலமாக அந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் முடிந்த பிறகு அனைவரும் உடனடியாக ஜானவ தேவியின் பின்தொடர்பவராக மாறிவிடுவர். உடனடியாக கதறிக்கொண்டு எங்களுக்கு எப்ப தீட்சை கொடுப்பீர்கள் என கேட்பர். அதனால அந்த ஒரு கிராமத்துல எல்லாரும் சண்டி தேவியின் மார்க்கத்துல இருந்ததுனால இங்க ஜானவ தேவியை கண்டு பொறாமை அடைந்தனர். So they just confronted her. What do you think? You're very great. Everybody's paying obeisances to you. They went in the night and they prayed to Chandi Devi. Please kill her. Kill her. Oh dear mother goddess, please kill her. And that is how they prayed. And that night, Chandi Devi, she comes in the dream of all these envious people who are envious of Janava Devi. She comes in the dream in ferocious form with a sword in her hand, and she says, dare you, if you all offend Janava, she is a goddess, she is my worshipable goddess, and if you all offend her, I will sever your head. And then, you know, in the Bhakti Ratnakar, wave 11, verse number 49, Narahari Chakravarti says that Chandi Devi, she tells her followers, they say, Shri Jahnava Nama Ati Sumadhur, Ei Nama Grahane Hobe Bhava Bhaya Dur. She is telling to her followers that Shri Jahnava Ishwari's name is Ati Sumadhur, so madhur, so beautiful. If anybody takes her name, Bhava Bhaya Hobe Dur, this bhaya, this fear of this material world will be vanquished. Go and surrender by tomorrow, you know, to Jahnava Devi's feet. அதனால இங்க அந்த கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சண்டி தேவியை வழிபடுபவர்கள் எல்லாம் இங்க துர்கா தேவியை அணுகி அவர்கள் எல்லாம் விசேஷ பிரார்த்தனையை செய்கின்றனர். இங்க அநியாயமாக இப்படி எல்லாரையும் கவர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, ஜானவி தேவியிடம் அவ்வளவு பெரியவரா நீங்க, எல்லாரும் உங்களை வழிபடுகின்றனர், இப்படி எல்லாம் நினைத்து கொண்டிருந்த போது கனவுல தோன்றிய சண்டி தேவி தனது ஆக்ரோஷமான ரூபத்துல கையில எல்லாம் வாளை வைத்து கொண்டு, எனது வழிபாட்டிற்குரிய தெய்வம் ஜானவ ஈஸ்வரி, அது மட்டும் இல்லாம ஜானவி ஈஸ்வரி மதுரம். பொதுவா அது பக்தி ரத்னகர்ல 11வது அத்தியாயம் அலையில 49வது ஸ்லோகத்துல எந்த அளவிற்கு அவர் இனிமையானவர், அதனால உடனடியாக நாளைக்கு சென்று நீங்கள் அனைவரும் ஜானவ தேவியிடம் சரணடைய வேண்டும் என சண்டி தேவி கூறினார்.
So wherever she goes, people just join her entourage. They become her disciples. So now she became very famous. Everybody's talking about her. Who is this lady? Wherever she goes, she talks. Everybody becomes her follower. So when this conversation is going on, some dacoits, they hear this and they say, oh, with so many disciples, that means she must be having a lot of money. So let us rob her. So in the night, when Jahnava Devi and her disciples, they're all taking rest in a forest under a tree, these dacoits, they make a plan. As soon as they sleep, we will attack them and take away all the money, all the jewelry. அதனால இப்படி ஜானவி தேவியுடைய புகழ் எங்கு சென்று கொண்டிருந்தாலும் பரவி கொண்டிருந்தது. கிராமந்தோறும் செல்லும் பொழுது எல்லாரும் பின் தொடர்பாளர்கள், எல்லாரும் சீடர்களாகி விடுவர். இப்படி இந்த உரையாடல்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த திருடர்கள், அப்ப இங்க ஜானவி தேவிக்கு இவ்வளவு சீடர்கள் இருக்கின்றன என்றால் நிறைய செல்வம் இருக்கும்னு நினைத்து கொண்டு ஒரு மரத்தின் கீழே ஜானவி தேவி தனது படை பரிவாரங்களுடன் எல்லாம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போது அவங்க இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை திருட வேண்டும் என அவர்கள் திட்டமிட்டனர். So now Jahnava Devi and her whole entourage is just 50 meters away from them. They are also hiding behind the tree. Now they saw that yes, everybody has slept. So now the leader of the dacoit said, yes, come on, let's attack. Like you do 1, 2, 3, let's go. And everybody's like, yes, we are ready. So they take up the swords and say, come on, let's run. So everybody's ready. And now they're running. And they're just 50 meters away from where Jahnava Devi is there. But this 50 meters, no matter how much they run and they run and they run and they run, but they're not reaching. And they keep on running whole night. And by the time morning happens and the sun rises and they're still running and they're still running, but they're not able to reach Jahnava Devi. Finally, when they see the sun is risen, and they're saying, what is happening? So they understand the potency of Jahnava Mata. They just fall down, and they're so tired and finished. They just fall down, what is happening? அதனால இங்க திருடர்கள் கூட்டம் எல்லாம் மரத்திற்கு பின் ஒளிந்து கொண்டு ஜானவி தேவி ஒரு 50 மீட்டர் இடைவெளி தூரத்துல தான் இருந்தார்கள். அதனால இங்க திருடர் கூட்டத்தின் தலைவன் 1, 2, 3ன்னு சொல்லி எல்லாம் வாங்க தயாராகி விடுங்கள், நம்ம எல்லாம் வாளை உருவி கொண்டு அவர்களை தாக்கி செல்வத்தை பறித்துக் கொள்ளலாம்னு திட்டமிட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தனர். இந்த ஓட்டம் இரவு முழுக்க ஓடிக்கொண்டு விடியற் காலையில சூரியன் உதயமாவதற்கு வரை ஓடிக்கொண்டே இருந்தனர். அப்பதான் அவர்கள் அறிந்து கொண்டனர், ஏன்னா இருந்த இடைவெளி தூரம் 50 மீட்டர் தான், ஆனா அது இரவு முழுக்க ஓடி இருந்தனர். அப்புறம் ஜானவி தேவியின் சக்தியை அறிந்த பிறகு சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்க ஆரம்பித்தனர். So finally they decide that we just want to surrender to her. So in great humility, now they want to go and approach her. But they were running whole night. So now legs are paining. They cannot run anymore. So now what they're doing is they're crawling and going on 4 legs to Jahnava Mata. But now when they just started crawling, within a fraction of a second, they're right there next to Jahnava Mata. Now they're surprised. Whole night we were running. We could not reach her. Now we just took one step and immediately we reached her. How is this possible? அதனால இங்க இரவு முழுக்க அவர்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்த காரணத்தினால அந்த களைப்பின் காரணமாக அப்படியே சாஷ்டாங்கமாக விழுந்தி வணங்கினர். பிறகு ஜானவ தேவியிடம் அடைக்கலம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், சரணாகதி அடைய வேண்டும் என நினைத்த பிறகு அவர்கள் தவழ்ந்து, அதாவது இந்த 4 கால்கள் இருப்பதை போல தவழ வேண்டும் என நினைத்த போது உடனடியாக அருகில் ஜானவ தேவி இருப்பதை உணர்ந்தனர். இது எவ்வாறு சாத்தியமானது? So what does it say in the Brahma Samhita 5.33? Vedeshu durlabha madurlabhamatma bhakto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. That's what happened. Vedeshu durlabham adurlabham atma bhakto. If somebody is going with devotion, they can understand the Lord. These people were going with a crooked, wicked, violent mind. They could not meet Jahnava. But when they went with a humble heart, immediately they could reach Jahnava Devi. இதுல என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? பிரம்ம சம்ஹிதையில 5வது அத்தியாயத்துல 33வது ஸ்லோகத்துல வேதேஷு துர்லப இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம்னா பகவானை அணுக வேண்டும் என்றால் பக்தி தொண்டின் மூலமாக அணுக வேண்டும். அதனால இங்க குறுக்கு புத்தியுடன் அதுக்கப்புறம் நயவஞ்சகத்துடன் அணுகினோம் என்றால் நிச்சயம் பகவானை அணுக முடியாது. எப்ப பணிவை வெளிப்படுத்துகிறார்களோ அப்ப அந்த மனோபாவத்துடன் பகவானை அணுகப்பட வேண்டும் என்கிற விஷயம் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது.
So just like, this particular incident, the dacoits, they all became the disciples of Jahnavi Devi. And not only the dacoit, leader of the dacoit became a disciple, he later on also became an initiating guru. He started initiating some more people. And like that, he brought more people into Krishna consciousness. And like this, the fame of Jahnavi Devi was spreading far and wide. Wherever she was going, she was making more and more and more devotees and inspiring everybody in Krishna consciousness. இப்படி ஜானவி தேவியோடைய புகழ் எல்லாம் பரவி கொண்டிருந்தது சென்ற இடத்துல எல்லாம். அதனால இங்க திருடர்கள் கூட்டம் மட்டும் சரணடைந்து தீட்சை பெறவில்லை. காலப்போக்கில் அந்த திருடர்களின் கூட்டத்தின் தலைவனும் தீட்சா கொடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு அவரும் அவருடைய நிலைவும் உயர்வானது. அதனால இப்படி எந்த இடத்துக்கெல்லாம் ஜானவி தேவி சென்று கொண்டிருந்தாரோ கிருஷ்ண உணர்வை பெரிய அளவுல பிரச்சாரம் செய்து அனைவருக்கும் ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் கொடுத்து வந்தார். So like that, Jahnavi Devi was so compassionate. She was delivering everybody. She made the Chandi followers Krishna devotees. She made the dacoits Krishna devotees. She made some Muslims into Krishna devotees. And like that, wherever she was going, she was just removing the darkness. Just like it says in the Garga Samhita, verse number 46 from the 15th chapter, Sadhurevana Bhaskara. It says in this verse that sun is not removing the darkness. The sadhu removes the darkness from the heart of the people, from the heart of a man. The darkness is removed by sadhu, not by sun. When a sadhu travels, he is removing the darkness from everybody's heart. இப்படி ஜானவி தேவி எங்க எல்லாம் அவர் பிரயாணம் செய்கிறாரோ இங்க சண்டி தேவியை பின்தொடர்பவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்களாக உருமாற்றினார். பிறகு திருடர்கள் கூட்டத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்களாக உருமாற்றினார். முஸ்லிம்காரர்களை எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வு மார்க்கத்திற்கு உருமாற்றினார். பொதுவா கர்க சம்ஹிதையில இந்த 15வது அத்தியாயத்துல 46வது ஸ்லோகத்துல பாஸ்கரான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பாஸ்கரான சூரியன். பொதுவா சூரியன் இருளை அகழ்வதில்லை. சாதுக்கள் தான் இதயத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த இருளை அகற்றுகின்றனர். அதே போல இங்க ஜானவி தேவி எந்த இடத்துக்கெல்லாம் சென்று கொண்டிருக்கிறாரோ ஒரு சிறந்த சாதுவை போல அனைவரின் இந்த இருளையும் அகற்றிக் கொண்டே சென்றார். We know that Chaitanya Mahaprabhu is Namo Mahavadanyaya, and he's more merciful than Krishna, who may be Karuna Sindhu, but Chaitanya Mahaprabhu is more merciful than Krishna. And we know that Chaitanya Mahaprabhu is more merciful than Krishna because he's a combination of Radha and Krishna. But in the Gaur Leela, we see that Nityananda is more merciful than Chaitanya Mahaprabhu. அதனால இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு மகாவதன்யாயான்னு அழைக்கப்படுகிறார். தாராள மனப்பான்மை கொண்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணர் கருணா சிந்து. ஆனா கிருஷ்ணரை விட சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏன் கருணை உள்ளம் அதிகமாக வைத்திருக்கிறார்னா அவர் ராதா கிருஷ்ணருடைய கலந்த உருவம். ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில நித்யானந்த பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை விட கருணை வாய்ந்தவராக அறியப்படுகிறார். One of the proof is the Jagai Madhai Leela. Chaitanya Mahaprabhu wanted to kill, but Nityananda even made Jagai Madhai into devotee. But now we know that the Hladini Shakti of Krishna, that is Radharani, is more merciful than Krishna. So the Hladini Shakti, the pleasure potency of Nityananda, is definitely more merciful than Nityananda. That means Jahnavi Devi is more merciful than Nityananda. இதுல தெளிவாக ஜகாய் மதாயோடைய லீலையில பார்க்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜகாய் மதாயை கொல்ல வேண்டும் என நினைத்தார். ஆனா நித்யானந்த பிரபு அவர்களை மாபெரும் பக்தர்களாக மாற்றினார். கிருஷ்ணருடைய ஹிலாதினி சக்தி ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணரை விட கருணை வாய்ந்தவர். ஆனா இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நித்யானந்த பிரபுவுடைய ஹிலாதினி சக்தி இங்க ஜானவி தேவி நித்யானந்த பிரபுவை விட ரொம்ப கருணை உள்ளம் கொண்டிருக்கிறார். That means Jahnavi Devi is most merciful. And not only most merciful, she is most accessible to the fallen people of Kali Yuga. அதனாலதான் ஸ்ரீமதி ஜானவி தேவி மிக்க கருணை உள்ளம் கொண்டவர். கருணை உள்ளம்னு சொல்வதை விட எல்லாராலும் அணுகப்படக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, குறிப்பாக இந்த கலியுகத்துல. So finally, she reaches Vrindavan, and that's again a big story, what all happens in Vrindavan, and so many leelas happen, and how she meets all the Goswamis. They come running to meet her up to Mathura. Gopal Bhatta Goswami, Lokanath Goswami, Bhugarva Goswami, they receive her with so much respect. They pay obeisances to her. She pays obeisances to them. They escort her. They take her around all the temples. She sees the deities of different temples in Vrindavan. She's so happy. ஜானவி தேவி விருந்தாவனத்திற்கு சென்ற பிறகு அது ஒரு பெரிய தலைப்பு. நிறைய லீலைகள் எல்லாம் நடைபெற்றது. ஆனா எந்த அளவிற்கு கோஸ்வாமிகள் ஜானவி தேவியை பார்ப்பதற்கு ஓடோடி வந்தனர்னா மதுரா வரைக்கும் ஓடி வந்தனர். குறிப்பாக கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, லோகநாத் கோஸ்வாமி, பூகர்ப கோஸ்வாமி,
இவர்கள் எல்லாம் ஜானவதேவிக்கு சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்குகிறார். ஜானவதேவி இவர்களை கண்டு சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்குகின்றனர். பிறகு அங்க கோஸ்வாமிகளின் ஆலயங்களுக்கெல்லாம் அழைத்து செல்கின்றனர். And she cooks for all the deities. One day she cooks for Madan Mohan, one she cooks for Gopinath, one day she cooks for Radha Raman, and like that. And sometimes, giving gifts of clothes and jewelries to different deities, and all are so happy to have her association. ஆனால் இது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ மதன் மோகனர், பிறகு கோபிநாதர், அப்புறம் ராதா ரமணர், இது மட்டும் இல்லாம சமைப்பது மட்டும் இல்லாம அங்க ஆபரணம், வஸ்திரம் இவற்றையும் கொடுப்பதில் ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். She used to love to hear. So she used to ask Jiva Goswami to read the books of the different Goswamis, and she used to hear those books, and she used to love to chant. அது மட்டும் இல்லாம ஜீவ கோஸ்வாமி மற்ற கோஸ்வாமிகள் இயற்றிய கிரந்தங்களை எல்லாம் படிக்க வைத்து அதை உன்னிப்பாக கேட்பார். நாமத்தை உச்சரிப்பதிலையும் பெரும் நாட்டம் கொண்டிருந்தார். So there's something very special happened. Radha Damodar temple was the headquarter of the Sankirtan movement, and Jiva Goswami's that was his office. So what Jahnava Devi did is, her husband's belongings, Nityananda Prabhu's belongings, she handed over to Jiva Goswami, and she said, "You keep them carefully." So she handed very important things like the Shivalinga, which Nityananda Prabhu used to wear around his neck. So that she gave it to Jiva Goswami. And she gave Nityananda Prabhu's wooden footwears to Jiva Goswami. And she gave the bracelets, which Nityananda Prabhu used to wear in his right and left arm, to Jiva Goswami to keep them safely. So இங்க நாம சங்கீர்த்தன இயக்க தலைநகரமாக திகழ்ந்த கோயில்னு பார்த்தோம்னா ராதா தாமோதரின் ஆலயம். ஜீவ கோஸ்வாமி மேற்பார்வையாளராக இருந்தார். அப்ப ஜானவதேவி ஜீவ கோஸ்வாமியிடம் தனது கணவர் நித்யானந்த பிரபு அணிந்திருந்த சிவலிங்கம் அதையும் கொடுத்தார். அதனால இந்த மரத்தினால் செய்யப்பட்ட பாதுகைகளையும் கொடுக்கிறார். அதற்கு மேலாக பார்த்தோம்னா இந்த இடது கை வலது கையில அணிந்திருக்கக்கூடிய வளையத்தையும் கொடுக்கிறார். But over the years, the wooden footwear of Nityananda and the Shivalinga, it got lost or maybe stolen. We don't know, or maybe sold. We are not sure. But only thing remained was Nityananda's jewelry that he used to wear in Navadvip during the Nagar Sankirtan. அதனால காலப்போக்கில் இங்க நித்யானந்த பிரபு அணிந்திருந்த சிவலிங்கம், பிறகு இந்த மரத்தினால் செய்யப்பட்ட அந்த பாதுகைகள், இதையெல்லாம் தொலைந்து விட்டது அல்லது விற்கப்பட்டிருக்கலாம். ஆனா இப்ப இருக்கிறது இந்த இடது கை வலது கையில நித்யானந்த பிரபு நவதீபத்துல அவர் பொதுவா சாலையோர நகர சங்கீர்த்தனம் செய்யும் போது அணிந்திருந்த வளையலை தான் இப்ப காண முடியும். Later on, Anup Goswami, who stays in Nityananda Vata, he took those two jewelry pieces of Nityananda Prabhu along with the original Japamala of Jiva Goswami to this place which is called Shringar Vata or called Nityananda Vata, and he kept it there in his temple. அதனால பிறகு இந்த அனுப் கோஸ்வாமி இவர் ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு நித்யானந்த பிரபு உடைய இந்த இடது கை வலது கையோடைய வளையம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அல்லவா, அதை எடுத்து போட்டு உடனடியாக இந்த ஸ்ருங்காரவட் நித்யானந்தவட் என அழைக்கக்கூடிய இடத்திற்கு அதை எடுத்து சென்றார், அந்த ஆபரணத்தை. If you want to see them, our own His Holiness Indradyumna Swami Maharaj, he has one of the bead of original Japamala of Jiva Goswami. If at all you have any chance to meet him anytime, you can ask him to show that. Sometimes he does his japa on that bead, just one bead, because he has a good relation with Anup Goswami. And also that bracelet, which is Navaratnas, 9 Ratnas here and 9 Ratnas here. Out of that 2 Ratnas, Indradyumna Swami has, His Holiness Indradyumna Swami has taken them and he has made it into a ring, and he sometimes wears them when he does puja to his shaligram. So if you ever have the fortune, you can just ask him to show you. அதனால இப்பயும் நீங்க காணலாம். அதிர்ஷ்டம் இருந்தது என்றால் தவத்திர இந்திரத்யும்ன சுவாமி மகாராஜ் அவர் அனுப் கோஸ்வாமியிடம் நல்ல உறவு முறையை கொண்டிருந்த காரணத்தினால என்ன அவர்கிட்ட இருக்கிறது, ஜீவ கோஸ்வாமியிடம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த மாலை ஜபமாலை, அதுல ஒரு மணி இப்பவும் இந்திரத்யும்ன சுவாமி மகாராஜ் அவர்களிடத்துல இருக்கு. அதுவும் அந்த கை வளையத்துல நவரத்னங்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா கற்கள், அதுல 2 கல்லை வைத்திருக்கிறார். அதை மோதிரமாகவும் அணிந்து கொண்டு தனது வழிபாட்டிற்குரிய விக்கிரகத்திற்கு அந்த மோதிரத்தை அணிந்து அவர் ஆராதனை செய்வார்.
So here, there's one more pastime I'll speak, and then I'll try to end it here. So when Jahnava Devi is giving association to everybody in Vrindavan, there was one Goswami who was bereft of her association, and that was Raghunath Das Goswami, because he was at Radha Kund, and he, after Rupa Goswami left the world and Sanatan Goswami left the world, out of separation, he was actually taking nothing. Maybe once in 2-3 days, he used to take 100 milliliters of buttermilk in a leaf. So his body was completely emaciated. So he didn't have any strength to walk from Radha Kund to Vrindavan. So he just stayed there. Now he was not able to meet her, so he was feeling very bad. Now Jahnava, she's an energy of Nityananda, she's Ishwari, so she understands. So one day she announced, I want to go to Radha Kund. And when Krishnadas Kaviraj Goswami, who was still there at that time, when he heard that, he's an old man, he becomes so happy. He runs to Raghunath Das Goswami to inform him that, you know what, Jahnava Mata is coming. And, you know, especially to meet you. That is what she mentioned. And Raghunath Das Goswami becomes so happy. So then Jahnava Mata, she actually goes at Radha Kund, and when Raghunath Das Goswami sees her coming from far, so he's an old man and he's just wobbling, he's not able to walk, he just runs and you know, and falls on her feet. அதனால இங்க விருந்தாவனத்துல ஜானவ தேவி என்னும் இந்த ஈஸ்வரி தேவி எல்லாருக்கும் கருணை கொடுத்து கொண்டிருந்த போது ஒரு கோஸ்வாமிக்கு மட்டும் கருணை கிடைக்கல. அதாவது கருணை கிடைக்கலன்னா நேரடியாக தொடர்பு வட்டத்துக்குள்ள வர முடியல. அவர் யார் என்றால் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி. அவர் ராதா குண்டத்துல இருந்தார். ஏன்னா இங்க ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமியுடைய மறைவிற்கு பிறகு அந்த பிரிவை தாங்க முடியாம 2-3 நாட்களுக்கு ஒரு 100 மில்லி மோர் மட்டும்தான் வந்து சாப்பிடுவார். அதனால உடல் எல்லாம் மெலிந்த நிலையில் இருந்தது. அதனால இங்க நித்யானந்த பிரபுவுடைய துணைவியர் ஈஸ்வரி தேவி என்கிற இந்த ஜானவி தேவி இதை அறிந்து கொண்டு, ஏன்னா அங்க குதூகல சக்தியை அவர் கொண்டிருந்த காரணத்தால நான் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமியை காண்பதற்கு ராதா குண்டத்திற்கு வருவேன்னு சொன்னார். ஏன்னா ராதா குண்டத்துல இருந்து ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி விருந்தாவனத்திற்கு வர இயலாது. அந்த சமயத்துல கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி அணுகி உன்னை காண்பதற்காக ஜானவ தேவி வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்கிற செய்தியை தெரிவித்த போது ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி ரொம்ப வந்து பரவசத்துடன் ஜானவ தேவியை நோக்கி அப்படியே வந்து நகர்ந்து வருகிறார். Krishnadas Kaviraj Goswami, in his famous bhajan, if you remember, Jai Radhe, Jai Krishna, in the last line he says, Shri Janava Pada Padma Kariyasmaran Dina Krishna Dasa Kaya Nama Sankirtan. He just mentions in the last line, Shri Janava Pada Padma Kariyasmaran. So he's also remembering, meditating on the lotus feet of Shri Jahnava Devi and taking her shelter. அதனால இங்க கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அவருடைய புகழ் பெற்ற பாடல் ஜெயராதே ஜெய கிருஷ்ணா, அந்த பாடல்ல பார்த்தோம்னா ஸ்ரீ ஜானவ பாத பத்மா, அதுல அந்த பாதத்துல நான் ஸ்மரணம் எப்பொழுதும் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என சொல்வதை பார்க்கலாம். So in Radha Kund there is a special place, it's called Jahnava Baitak. So when she goes and meets Raghunath Das Goswami there, they both have a very intense conversation. And Narahari Chakravarti Thakur says that Jahnava Devi is Ananga Manjari and Raghunath Das Goswami is Rati Manjari. And this Rati Manjari and Ananga Manjari, when they both are having conversation, he says, I don't think anybody in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya can write that conversation. Nobody has that much guts what they spoke that day. For hours together they had conversations, and Jahnava Mata, she stayed there for 3-4 days at Radha Kund. ராதா குண்டத்துல ஜானவ தேவி வந்த போது அந்த அமர்ந்த இடம் தான் ஜானவ பைட்டக் என அறியப்படுகிறது. இந்த இடத்தை இப்பவும் வந்து காணலாம். அவ்வாறு ஜானவ தேவி இந்த இடத்திற்கு வருகை புரிந்த போது ரகுநாததாச கோஸ்வாமி என்கிற ரத்தி மஞ்சாரி, ஜானவ தேவி என்கிற அனங்க மஞ்சாரி, இந்த 2 பேருடைய சம்பாஷணைகள் எல்லாம் மணிக்கணக்கில் சென்று கொண்டிருந்தது. எந்த கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கும் அந்த சம்பாஷணை எவ்வாறு இருந்தது என்பதை வந்து அவர்களால வர்ணிக்க இயலாது அப்படின்னு பக்தி ரத்னகர்ல நரஹரி சக்கரவர்த்தி அருமையாக எடுத்துரைக்கிறார். So once at Radha Kund, Jahnava Mata, she heard Krishna's Venu Geet, she heard Krishna's flute.
when she heard Krishna's flow, she just turned back and she saw Krishna there, and she saw Radharani, and she saw the gopis, and she fainted. So that very place, this incident happened. So then she made a small place for herself to sit there, and she lived there for some time. And if you have been to Vrindavan, you will see that there is a private staircase to go down, to Radha Kund to take bath. So she used to use that for taking bath, and that place came to be known as Jahnava Baitak. You can still see when you go to Radha Kund. இப்பவும் வந்து ராதா குண்டத்திற்கு நீங்கள் சென்றீர்கள் என்றால் அந்த ராதா குண்டத்துல கீழே வந்து இறங்கக்கூடிய அந்த படிக்கட்டுகள் எல்லாம் இருக்கும். அந்த இடத்துல ஜானவதேவி அமர்ந்த இடம் தான் ஜானவ பைட்டக் அப்படின்ட்டு அறியப்படுகிறது. அந்த இடத்துலதான் கிருஷ்ணரின் இந்த வேணு குழல் புல்லாங்குழல் சத்தத்தை கேட்டு திரும்பி பார்த்த போது கிருஷ்ணர், ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் கோபியர்கள் அப்படியே வந்து கண்முன் தோன்றுவதை ஜானவதேவி கண்டார். இப்ப இந்த இடம் ஜானவ பைட்டக்னு அழைக்கப்படுகிறது. In fact, actually there is a secret bridge. Of course, we all cannot see, but it is written in the books that there is a secret bridge from that place to the center of Radha Kund. And in the center of Radha Kund is a small island which is floating, which is in the shape of 16 petals, lotus petals. And that is a special island of Ananga Manjari, because in that island, in the middle, there is a special place which Radharani decorates so that Ananga Manjari can spend some independent time or some special time with Krishna alone. அதனால இங்க பொதுவா பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல இருந்து ராதா குண்டத்தின் மைய பகுதியில ஒரு ரகசியம் பாலம் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நம்மளால காண முடியாது. ஆனா அந்த மைய பகுதியில பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 16 இதழ் கொண்ட ஒரு தீவு போல இருக்கும், தாமரை இதழ் போல ஒரு இடம் பார்க்கலாம். அந்த இடம் அனங்க மஞ்சாரி தனிப்பட்ட முறையில கிருஷ்ணருடன் நேரத்தை செலவிடுவதற்கு அந்த இடத்தை அற்புதமாக ஆடம்பரமாக ஸ்ரீமதி ராதாராணி அழகுற செய்கிறாள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So then Jahnava Devi says to Raghunath Das Goswami, please take me for Govardhan Parikrama. So he says, I should take you? Then is, how do I know? If you will take me, you can tell me what are the pastime places, it will be helpful. And then Raghunath Das Goswami is laughing. He said, what can I tell you? You are Ishwari. Today, because of Nityananda Prabhu, I am here, in spiritual life. Because at Panihati, he blessed me, he delivered me. You see this Krishnadas Kaviraj, he is here because of Nityananda, because Nityananda came in his dream and brought him to this place. You see, Rupa and Sanatan, they are because of Nityananda's mercy. And he keeps on saying, everybody, all of us are here because of Nityananda's mercy. But then Jahnava doesn't listen. She says, no, Lord Chaitanya gave you his Govardhan Shila. You are the authority. You must take me. You must lead me. So then Raghunath Das Goswami, though he's not able to walk, that is why the Govardhan Parikrama takes few days. So slowly they walk, and everywhere they stop, and he tells the Leela associated with that place to Jahnava Devi. பிறகு ஜானவ தேவி ரகுநாத தாச கோஸ்வாமியிடம் இந்த கோவர்தன பரிக்கிரமாவிற்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும்னு கேட்ட போது உடனடியாக ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன்னா அது நித்யானந்த பிரபுவோடைய கருணை தான். அதற்கும் மேலாக இங்க கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி இருக்கிறாருன்னா அவருடைய கனவுல வந்து உபதேசம் கொடுத்ததுனாலதான் இங்க இருக்கிறார். பாணிஹட்டியில எனக்கு நித்யானந்த பிரபு என் தலை மீது காலை வைத்து ஆசீர்வாதம் செய்தார், நான் இங்க இருக்கிறேன். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி நித்யானந்த பிரபுவுடைய கருணையினால தான் நாங்க இருக்கிறோம். நீங்க நித்யானந்த பிரபுவின் ஈஸ்வரி, அதனால உங்களுக்கு எல்லா லீலையும் தெரியும் அப்படின்னு சொன்ன போது அதற்கு ஜானவ தேவி என்ன சொல்கிறார்னா, உங்களிடத்துலதானே வந்து உங்க இந்த கோவர்தன சிலா மகாபிரபு கொடுத்தார். அப்ப கோவர்தனாவுடைய கீழே வசிக்கக்கூடிய முழு உரிமையும் உங்களுக்கு தானே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால நீங்க தான் என்னை அழைத்து கோவர்தனா பரிக்கிரமாவிற்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும்னு சொன்ன போது மெதுவாக நடந்து சென்று பல லீலா ஸ்தலங்களை எல்லாம் காண்பிக்கிறார். There's one very special pastime happens at that place. When they are in a place called Aritragram, Jahnava Mata just takes bath in the Yamuna, and as she comes out, she hears everybody is crying and loudly screaming and crying. And she goes and sees there are a lot of people and one small boy is lying there. So Jahnava Mata is asking, what happened? They said that, Mata, this boy died. So the parents and the relatives and everybody is crying, So Jahnava Mata, out of affection, she says, she wants to touch the boy. And the parents stop Jahnava Mata. Please don't touch. It's a dead body. You will be contaminated if you touch a dead body. And she says, no,
He's a Vrajavasi. Anything is there in Vraja purifies. It is not inauspicious. Please allow me to touch. And she touches with affection the head of that boy. And immediately the boy springs back to life, saying, Jai, Gauranitai, Gauranitai. அதனால இப்படி ஜானவ தேவி அரிஷ்டாகிராம் என்னும் இடத்திற்கு வந்த போது அந்த யமுனைக்கு எல்லாம் சென்று விட்டு வந்த போது அங்க ஒரு பெரிய அழுக்குறல் எல்லாம் கேட்கப்படுகிறது. ஜானவ தேவி என்னன்னு போய் பார்த்த போது ஒரு சிறுவன் சடலமாக கடந்தான். அதனால அந்த சிறுவன் இறந்து விட்டான். எல்லாரும் ஒப்பாரி வைத்து கொண்டிருந்தனர். அப்ப உடனடியாக ஜானவ தேவி அந்த சிறுவனை சென்று தொட வேண்டும் என விரும்பிய போது அந்த சிறுவனின் பெற்றோர்கள் எல்லாம் தடுத்தனர். நீங்க தொட்டீர்கள் என்றால் இந்த பௌதீக கலங்கங்கள் எல்லாம் உங்களை வந்துவிடும்னு சொன்ன போது ஜானவ தேவி இல்ல அவர் ஒரு விரஜவாசி, அவருடைய தூசுகள் எல்லாம் என் மீது பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவங்க கைய அந்த தலை மீது வைத்த போது உடனடியாக உயிர்நிலைக்கு திரும்பிய அந்த சிறுவன் உடனடியாக ஜெய் கௌர் நிதாய்னு சொல்லி அவன் உயிர் பெற்றுக் கொண்டான். So everybody started glorifying Jahnava Devi ki jai, and she says, no, please don't do that. I haven't done anything. I don't know. Maybe you are all crying, you're all Vrajavasi. So Krishna became merciful on you and the boy got life back. Please don't give me credit. I haven't done anything. And I thought that was so beautiful quality of Jahnava Devi. Always, passing on the credit to the Lord and accepting none. அதனால இங்க ஜானவ தேவிக்கு எல்லா புகழும் கொடுக்கப்பட்ட போது அதனை முழுமையாக மறுத்தார். நான் எதையும் செய்யவில்லை, நீங்க எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்கள், அதனால அழுது கொண்டிருந்தீர்கள். கிருஷ்ணர் மீண்டும் இந்த சிறுவனை உயிர் பெற வைத்தார். அதனால இதுதான் ஜானவ தேவியோடைய அற்புதமான குணம். எந்த புகழையும் தான் எடுத்துக்கொள்ளாமல் மொத்த புகழையும் பகவானுக்கே அர்ப்பணிக்கிறார். So once it so happens that Jahnava is visiting Radha Gopinath, and she sees that the Radharani of Gopinath is very small. So a thought comes in her mind that, oh, I wish if Radharani was a little taller, she's not matching with Gopinath. But then she thinks to herself, it's not correct. Why did I get this kind of thought? And in the night when she's sleeping, Lord Gopinath comes in her dream and says, you are right, my Radharani is too small. I want a big Radharani, little bit of my size. And then Radharani also comes in the dream and says, yes, I'm too small for Krishna. Please arrange for some big size, Radharani. So then it is confirmed in her dream that Lord wants this service to be done. So when she leaves Vrindavan and goes back to Kharda, the first thing she does is she calls a sculptor called Nayan and instructs how to make a beautiful vigraha of Radharani, and she immediately gets it done and sends it by ship to Vrindavan. பிறகு ஜானவ தேவி ராதா கோபிநாத்தரின் ஆலயத்திற்கு சென்ற போது அங்க ராதா கோபிநாத்தரை தரிசித்துக் கொண்டிருந்த போது திடீரென்று ஒரு யோசனை தோன்றியது. இங்கு கிருஷ்ணரை விட ஸ்ரீமதி ராதாராணி உயரத்துல ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறார். இப்படி இந்த யோசித்துக் கொண்டிருந்த திடீரென்று எதற்காக எனக்கு இந்த யோசனை வந்தது என நினைத்துக் கொண்டு பிறகு அந்த நாள் இரவுல கிருஷ்ணரும் கனவுல ஆமா ராதாராணி ரொம்ப உயரத்தில் குறைவாக இருக்கிறார் என்பதை தெரிவித்தார். ஸ்ரீமதி ராதாராணி எனது உயரம் குறைவு என சொன்னார். அப்பதான் தெரிந்து கொண்டார் இப்ப இந்த சேவையை அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். அதனால கிருஷ்ணர் சொன்ன மாதிரி ராதாராணியின் உயரம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். அதனால விருந்தாவனத்தை விட்டு ஜானவ தேவி கர்தாகா என்னும் இடத்திற்கு சென்ற போது அங்க ஒரு சிற்பி இருந்தார். பெயர் நயன். அவரிடத்துல ஒரு பெரிய ராதாராணி உருவல இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்தை செய்து பிறகு அங்க இருந்து கப்பல் வழியாக மீண்டும் விருந்தாவனத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார். So when they receive the deities, they become so happy. So the smaller Radharani, they put it on Krishna's right side, and the new Radharani, big one, comes on Krishna's left side. So now Krishna has two Radharanis. அதனால இங்க மீண்டும் இந்த பெரிய ராதாராணி வந்த பிறகு அந்த பெரிய ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கு இடது பக்கத்திலையும் ஏற்கனவே சிறிய அளவுல இருந்த ராதாராணி வலது பக்கத்திற்கும் வந்தனர். அதனால இங்க கிருஷ்ணருக்கு 2 துணைவி ராதாராணி இருப்பதை பார்க்கலாம். So Jahnava Devi had visited Vrindavan a couple of times. Even during Rupa Goswami's time also she had visited, and personally Rupa Goswami had taken her on parikrama of Vrajamandal, and during the time of Jiva Goswami she visited, and even after that also 1 or 2 times she visited Vrindavan. But on her final visit to Vrindavan, after sending the deity, when she first time stood in front of Radha Gopinath and she was seeing the new Radharani and all, she was very happy. Now when she turned back to go out of the altar, Gopinath became a little naughty. He
pulled the garment of Jahnavi Devi and pulled her and made her sit on his right side and closed the door. By his arrangement, he closed the door of the altar. And after some time, when the devotees opened the door, they see that Jahnavi Devi is no more. So she had merged into the little Radharani. So now they understood that this little Radharani is Jahnavi, Ananga Manjari. So from there on, they started calling these deities as Ananga Kanai Rai. Ananga is Ananga Manjari, Kanai is Krishna, and Rai is a pet name of Radharani. The lovingly Krishna calls her Rai. So that deities are Ananga, Kanai, Rai, and these original deities of Radha Gopinath, Ananga, Kanai, Rai, we can see in Jaipur, Radha Gopinath temple. அதனால இங்க ஜானவி தேவி பிருந்தாவனத்திற்கு பலமுறை வந்திருந்தார். ஒரு தடவை ரூப கோஸ்வாமி இருக்கும்போது பிருந்தாவனத்திற்கு வருகை புரிந்தார். ரூப கோஸ்வாமியும் ஜானவி தேவியை பிரஜமண்டல் பரிக்கிரமாவிற்கு அழைத்து சென்றார். பிறகு ஜீவ கோஸ்வாமி இருக்கும்போதும் வந்திருந்தார். அதன் பிறகு இருக்கக்கூடிய காலகட்டம், அதுல குறிப்பா ராதா கோபிநாதரை தரிசிக்கிறார். அதன் பிறகு விக்கிரகம் செய்து முடித்து இங்க வந்த பிறகும் இறுதியாக தரிசனம் எடுக்க வருகிறார். அவ்வாறு அந்த தரிசனம் எடுத்து மீண்டும் செல்வதற்கு அவர் ஆயத்தமான போது அப்ப ஒரு குறும்புத்தனத்தை அங்க கிருஷ்ணர் செய்கிறார். வஸ்திரத்தை பிடித்து உள்ளே இழுக்கிறார். பிறகு அந்த கர்ப்ப கதவுகள் எல்லாம் சாத்தப்படுகிறது. அப்ப கிருஷ்ணருடைய வலது பக்கத்துல அந்த ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் சிறு உருவம் இருந்ததல்லவா, அந்த இடத்துல அமர்த்தி கொள்கிறார். சோ அப்ப அந்த ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் சிறு விக்கிரகத்துக்குள்ள அவர் ஐக்கியமாகி கொண்டார். அதனாலதான் இப்ப அந்த விக்கிரகத்தை பார்த்தோம்னா இங்க அனங்க கனாய் ராய் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார். அனங்க அப்படின்னா அந்த அனங்க மஞ்சாரி, அந்த சிறிய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமதி ராதாராணி. கனாய் கிருஷ்ணர், ராய் என்பது ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பெயர். இப்பவும் ஜெய்ப்பூர்ல பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோபிநாதரின் ஆலயத்துல இந்த அனங்க கனாய் ராய நீங்க இப்பவும் தரிசிக்கலாம். So this happened on the Shukla Navami Tithi in the month of Vaishak. Jahnavi Devi disappeared. Shukla Navami Tithi, அதனால இந்த வைசாக் மாசத்துல ஜானவி தேவி இந்த பௌதிக கண்களுக்கு மறைந்து போனார். So we take this opportunity to pray at the lotus feet of Jahnavi Devi, to give that flame in our heart, to get Nityananda's mercy, to give us pure devotion, help us to get rid of our anarthas, and so that we can heartfully serve Guru and Krishna in the way that pleases them. So with this, I end it here. Nityananda Swarupini Jahnavi Devi ki jai, Srila Prabhupada ki jai. ஜானவி தேவியோடைய அடைக்கலத்தை எடுத்துக்கொண்டு நித்யானந்த பிரபுடைய கருணை, தூய பக்தி தொண்டு, இந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி செய்யும் பட்சத்துல சிறந்த முறையில முழு மனதுடன் முழு இதயத்துடன் நாம குரு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யலாம். அதனால நித்யானந்த பிரபுவுடைய சொரூப ரூபமாகவும் சக்தியாகவும் திகழ்பவர் ஜானவி தேவி. அவருடைய திருப்பாதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Many, many thanks to the devotee who is translating. I can't see him. But yes, Prabhu. Yes, Mataji. Amazing, Prabhu. I don't know how you are able to translate like this so beautifully. You are blessed. You are really blessed. Hare Krishna. He is blessed by none other than Jayapade Maharaj himself. Like he is called the world's best translator in Tamil. So Maharaj has personally blessed him with all kind of sevas, including translation and preaching, specifically on Gaura Katha series. I can understand that. It's amazing. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Like you started with the right note in terms of you shared your very personal experience of how your Namakarnam, like we'll have it as your Namakarnam in terms of how his Maharaj gave you the name. And also the personal your realization and also the experience also, and the sweet pastimes of how Nityananda Prabhu identified Srimathi Jahnavi Mathaji and then got her as gift,
and also the Keturi festival in short, but very, very sweet. You brought it very nicely. And also the main specific point that you mentioned about serving the devotees, serving deities through cooking, and serving devotees also very important. And the sweet pastime of moving, going from Keturi all the way to Vrindavan, and that pastime with the Chandi Devi, and how a typical dacoit became a initiating guru, that is also very wonderful. And also you mentioned about this many important point of Sadhu Evara Bhaskara, that is also we were able to realize. And but most importantly, you mentioned about it is the Haladini Shakti of Nityananda Prabhu is most merciful, and also you mentioned about most accessible. I think that we will definitely take it up as one of the most important lessons today. And then nice pastimes at the last about in specifically in Radha Kund meeting Raghunath Das Goswami, and we are just praying to Indradumna Maharaj that one day or the other we will have darshan of those wonderful jewels of Nityananda Prabhu. And lastly, you mentioned about Ananga Kanai Rai. So we will meditate on that particular word definitely. And I beg, like whenever devotees go to Vrindavan, they will take an opportunity to definitely visit or take darshan of Ananga Kanai Rai. Mataji, would you like to take one or two questions? I think the devotees have already posted on this chat. Is it okay? Just one question. Okay, maybe. Just one question. I think they have posted. What is exactly meaning of Ananga? They have just asked this one question. Ananga. Maybe Ananga Manjari. Maybe I won't be able to do justice. I'm not able to get the exact. It's resounding. Anga is body parts. Ananga is maybe, I don't want to speculate, maybe serving wholeheartedly or serving with all the way to the Lord. But somebody in the forum knows the right answer. Maybe they can say that. That's what I'm assuming, or maybe, but I'm not supposed to make a speculation. I haven't read anywhere, but I'm assuming that Ananga Manjari is serving Radha Krishna in all the possible ways. இங்கே அனங்க மஞ்சாரி எல்லா விதத்திலையும் சிறந்த முறையில் முழு இதயத்துடன் எல்லா தரப்பட்ட சேவையும் வந்து செய்கிறார். இதை நான் இவ்வாறு புரிந்து கொண்டிருக்கேன். Thank you very much, Mataji. The other question is kind of a more generic question, like which is the best seva in Goloka Vrindavan? So, which is the best seva in Goloka Vrindavan? Well, I think. Hare Krishna. Well, I think what's beautiful about Goloka Vrindavan is that there is nothing which is called the best. The peacocks, they dance for Krishna, and the cows, they give milk for Krishna, and the gopis, they sing for Krishna, and everybody's seva is the best seva. So even the bumblebee who hums for Krishna, makes sounds for Krishna, the fishes when they swim, they are also, everybody is serving Krishna, and that's what is common between all of them, and every seva is beautiful. So this best and first and last and all this comes in this material world only. Well, we have all this comparison, and that's making our spiritual and material life both disturbances, creating that comparison. So what is the best or what is this? But I think whatever you are doing, you try to do your best. If you are singing for Krishna, you give your 100%, and that's the best seva you have rendered to the Lord. And if you are dancing for Krishna, then you dance to your best of ability, and that is what it means by the best service. So whatever seva you do it wholeheartedly. You don't do it like how we do service. We always try to do it in our comfort zone. I'm comfortable, this much I can do, I will do. But there everybody tries to do more than they can actually do. They come out of their comfort zone, and their whole motive is to please Krishna. When we do service, maybe we want to please Krishna 80%, maybe 10% comfortable, please myself, because I'm also enjoying, my senses are also pleased by doing this particular seva. Maybe another 10%, everybody else is pleased and appreciating. So there are so many factors, but in Goloka Vrindavan, every seva has only one agenda, and that is to please Krishna. I'm sorry, I just went on and on without translation. Sorry. அதனால இங்க சிறந்த சேவை கோலோக விருந்தாவனத்துல எது என கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இப்போ உதாரணமாக மயில் கூட்டங்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்காக நடனம் ஆடுகிறார்கள். நடனம் ஆடுவது அது வந்து சேவைன்னு சொல்லப்படுகிறது. பிறகு இந்த பசுக்கள் எல்லாம் வந்து பால் கொடுக்கிறது. அதனால அந்த பால் கொடுக்கறதும் வந்து சேவையாக அறியப்படுகிறது. கோபியர்கள் எல்லாம்
அழகாக பாடுகின்றனர் என்றால் அந்த பாடலும் வந்து சேவையாக அறியப்படுகிறது. பிறகு இந்த வண்டுகள் எல்லாம் ரிங்காரமிட்டு கொண்டிருக்கு என்றால் அதுவும் வந்து சேவை செய்கிறது. பொதுவா இந்த பௌதிக லோகத்துல தான் இது உயர்ந்த சேவை தாழ்ந்த சேவைன்னு ஒப்பிட்டு இதெல்லாம் இந்த கருத்து நமக்கு இருக்கு. ஆனா அங்கு கிருஷ்ணருடைய மகிழ்ச்சிக்காக முழு இதயத்துடன் செய்யப்படும் போது அது வந்து சிறந்த சேவையாக கருதப்படுகிறது. ஸோ அதனால கிருஷ்ணருக்காக நாம எதுவும் வந்து செய்ய வேண்டும். இந்த பௌதிக லோகத்துல ஒரு பக்தி தொண்டை செய்கிறோம்னா 80% வந்து கிருஷ்ணருடைய மகிழ்ச்சிக்காகவும் 10% என்னுடைய புலனின்ப நாட்டத்திற்காகவும் அப்புறம் 10% மற்ற பக்தர்கள் எல்லாம் புகழ்வதனால இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது. ஆனா அங்க முழுமையாக 100% முழு இதயத்துடன் கிருஷ்ணருடைய மகிழ்ச்சிக்காக செய்யப்படுகிறது. I hope this Yes, definitely, Mataji. Thank you so much, Mataji. Again, on behalf of all the ISKCON Chennai devotees and the entire congregation, we want to thank you by just loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And one more way of chanting is Gauranga Nityananda, because without that the thing will not be getting completed. So Gauranga Nityananda, Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna, Nitai Sevini Mathaji ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Jai. Thank you. Hare Krishna. Vanchakalpataruvyasya kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Hare Krishna.